morning and praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 and verse 1, at the interest of time, 2 Corinthians chapter 5 and verse 1, for we know that if the earthly tent that we live in is destroyed, we have a building from God, a house made not with hands, eternal in heavens. So my name is Peter Wambugo. I am born again this morning. I am a member of PCA Sukari Church, and I knew this gentleman very well and for very many years. And maybe just in summary, Joseph lives in our memories a lot of humility. He was a very humble gentleman, very humble, and that is a virtue that I would want each of us to take out of his life. If not anything else, let's all take out humility. He was a very humble gentleman. So the Bible this morning has reminded us that we live in earthly tents. And what does that mean? But as soon as the function is ended, the tent will be no more. There were tents. And by the end of the day, because the purpose for which the tents were set up was done, the tents were no more. So our lives then are tents. And as soon as their purpose is ended, our lives will be no more. And true to it, our brother's life has come to an end. And that is why he is no more this morning. But I just want to emphasize on one thing. Every time we lose a person, there is a very popular phrase that we use globally. The phrase is, rest in peace. Praise the Lord. I want to speak to us this morning that resting in peace is only for those that are known to God. You will not rest in peace until you're well with God. And therefore this morning I come to speak to us to ensure that our ways are in tandem with the ways of God. So that when this day comes, because it is coming, we shall rest in peace. And my prayer is that our brother will also rest in peace, even as he goes ahead of us, and we shall follow in due time and according to the plan of God. To the family, I pray that the Lord will give you power to accept. Because it is not easy, but then with the grace of God it is possible. So I pray that God will give you the power to accept what has happened. And once you have accepted, I pray that the Lord will help you to adjust and finally to advance. So to the family, shall you accept, adjust, and advance? And may the Lord help you to do so. Shall we pray? God, we thank you so much for this morning. We thank you for your word that reminds us that we are just tents on this earth. And as soon as our purpose is done, we shall come to live with you. So even as our brother comes to you ahead of us, we pray that you may prepare each one of us for eternity. In Jesus' name we pray. First of all, I will ask this gentleman, his name keeps escaping me. Is it Marimoto or Mamuto? Marimoto, he has a strange name. I have never heard it. In 70 years of age, I have never heard that name. So he will describe to us how we will get where we are going. That is one. Secondly, if there are people who need transportation, they will see him after this. So you come and explain where we are going as the people also see you so that you can help them. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The journey, I'm called Murumul, Joseph Murumul. Si Marimoto, Joseph Murumuri. The journey to where tutapumzisha our dad. Tukitoka hapa, tutaingia through bypass. Tuingie ile main bypass tushike Thika Road. We are clear on that. Tushike Thika Road. Twende na Thika Road mpaka Kenyatta Road. To exit Kenyatta Road. Sijui ni exit 14. Tutaexitia exit 14. Tukiingia exit 14, utapita pale kuna hoteli inaitwa Veta.
Next kuna pahali unaweza simama na tutasimama few minutes za kuarau watu waingie, na hutatoka kwa gari. Hakuna kutoka kwa gari, ni ile tu ku slow down. We are slowing down. Hapo kuna itago kwa Marigo, you are slowing down. Tafadhali ni ku slow down, si kutoka. All the way tushike hiyo njia mpaka Gatondo police station. Tuingie mpaka Gatondo. Ukiface Gatondo police station na utakuta jina imeandikwa hapo Bali, turn on your right. You turn on your right, na the marking start there. Ukienda na hiyo njia before ukiona on your right Family Bank, na utaona tumefunga njia hapo, turn on your left. Hiyo ndio njia ya kwenda Isasiri Lidho. Shika hiyo njia yote, utaona imeenda ikiwa marked mpaka pahali utaona junction imeenda left na right, turn na right, na tumemark vizuri. You turn on your right mpaka pahali utaenda uone Gathuri Primary School ikia na hiyo njia. Tukifika hapo, the moment umepanda hiyo mlima ya Gathuri Primary School, hapo utakuta our security men. As agreed, security people will be there. Hapo ndio tutaweka gari zetu kwa hiyo uwanja ya Gathuri Primary School. Tukiweka kwa hiyo uwanja, security is tight. Very tight security. Tuweke gari zetu to walk. Ni kuteremka ufike kwenye tunapumzisha hawa dada. So kaidile tukifika hapo, ukiagua na security yetu, weka gari hapo ndio tunaweka, na security ni mawashua, it is a very tight security. For those wenye hawana gari, na najua kuna watu wawili, Shiro ikia kidogo. Tutaona if case you hana transport, Shiro wako hapa. Sawa. Mostly I insist on where tukifika hapo Gathuri Primary School, gari weka hapo and it is very safe. Na nikuteremka ufike hapo. Dadiko sawa hapo? Yes. Then on the same, usitikie kwenda peke yako. Ni vizuri njia mtu mmoja tunaendeanga usiku, na saa hii si usiku. Tafadhali, if you have a space, kindly share that space. Tuambie gari yako, utubebe mtu mmoja wawili, usiende na gari bila peke yako. Kama uko na space, tupe hiyo space tunaomba. Na Mungu awabariki sana. We will now view the body, and I think we will approach from this side so that as you view the body and then proceed to your vehicles and get on with the journey. You come from this side. So you just go through, you exit, and then tutaonana huko mbele mahali tumeambiwa tusimame tukiwa ndani ya magari. The family will be the last to view, so the rest of us will view, and I will ask, I think Mugoni and her twin sister come. They come and lead us in singing as we do that. Yeah. So that you view and you go out that direct donation to you are getting. Kwehu
Yakwajero, enari mo, etala to
Asanteni sana.
turuke mwiri anengere Christian Meba hali turugame ithuothe tuine Tumaini sina kama akinita haya Sir George akinita nitaitika akinita nitaitika akinita nitaitika nitafanya kazi ya Bwana nitafanya kazi ya Bwana nitafanya kazi ya Bwana when he calls me I will answer when he calls me I will answer when he calls me I will be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working somewhere working somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working somewhere working somewhere working for my Lord. Agijita nikamweteka agijita nikamweteka agijita nikamweteka tondu ngakorwo wira-ini wake tondu ngakorwo wira-ini wake mwathani wakwa tondu ngakorwo wira-ini wake mwathani wakwa agijita agijita nikamweteka agijita kamweteka tondu ngakorwo wira-ini wake tondu ngakorwo wira-ini wake mwathani wakwa tondu ngakorwo wira-ini wake mwathani wakwa tanikamweteka agije ngakorwo wira-ini nyugwa mwathani wakwa tondu ngakorwo wira-ini wake mwathani wakwa. Family karibuni ndero hau niho family meguikara hau na matekuhurwo ni riua asante praise the Lord nitwenda gukenerera mwathani kiroko giki kio muthi ni gutukinyithia muthenya wa muthi nigetha tuke tucakae hamwe na family ino ya our dear brother and friend Dr. Joseph Ngugi na nitukwenda kwambiriria githomo gitu na kuina rwimbo programu-ini citu rwimbo rwandikitwo mbele ninaendelea o program itiheanitwo program ni ikiheanwo uria wina program aria mena program Muthoni no akuhiriria tuteithie kuina
Programu icio nĩ ithũrũrũkio ona ihenya nigetha twambĩrĩrie. Kutembea maombi uyasikie, oe Bwana unipandishe, e Bwana uninue, mimi nisimame, nipande milima yote, oe Bwana unipandishe, natamani nikae mahali pa shaka kamwe, hapo wengi wanakaa kuendelea naomba, ninue kwa imani, mimi nisimame, nipande nataka nipandishwe juu zaidi ya le mawingu, naomba nipandishwe, e Bwana nipandishwe, e Bwana uninue, nisimame, nipande milima yote, e Bwana nipandishe, e Bwana Asante. Ni mwathani waheanire Dr. Joseph Barĩ Ngũgĩ mwaka wa 1964 na no ũyũ ũramũcokerire mwaka-inĩ ũyũ tarĩki ĩno ĩmwe mweri ũyũ wa August mwaka wa 2025. Rĩtwa rĩa mwathani rĩrogathwo. Kũrathimwo rĩ nĩ arĩa maracakaya nĩ ũndũ nĩ makomĩrĩrio. Rĩu nĩ tũgũikara thĩ nĩgetha tũigue tũkĩhoerwo nĩ Elder George. Kei tũhoe. We Ngai ũihũirwo nĩ wega wothe, ũrĩa watũmire mũrũguo Jesu Kristo mũhonokia witũ oke atũhe ũtheri waku ona muoyo ũrĩa ũtathiraga. Nĩ twakũgatha na twagũkumia rĩu twĩ haha mbere yaku tũgĩkũririkana atĩ ũrĩa Jesu Kristo ahotire hinya wothe wa gĩkuũ na thĩinĩ wa kũririkana gwake akĩhingũrĩra andũ ũtheri, etĩkia njĩra ya gũtonya ũthamaki-inĩ waku. Ningĩ rĩu nĩ twagomana haha, nĩ twa kwĩnyihĩria na twa kũhoya na ngoro. Tũbatarĩte mũno atĩ ũtwarĩrie ithuĩ ona ũtũririkanie rĩngĩ ũhoro wa ciĩranĩro ciaku cia ũtugi. Ningĩ Ngai witũ ũtũhe ũkirĩrĩria, ũhoreri ona kĩĩrĩgĩrĩro rĩrĩa watwĩrĩire ibuku-inĩ rĩaku itheru, na ũtũhe gũtũũra nacio mahinda mothe. Ningĩ we mwathani mũheani wa muoyo,
tunyite na guoko gwaku kwa wendo niguo tutikahotwo ni nduma ya kiha kana guthinika kwa ngoro, ningi ututongorie na utheri na thayo waku nginya riria ugatwita tukinye uhuruko-ini waku twarikia wira witu, na ningi twakorwo tutari twakorwo tuirie hamwe na muriithi uria munene na mwega, we Jesu Kristo muhonokia witu. Amen. Nĩ tũgũthoma ibuku rĩa Ngai nĩgetha tũmenye mũtũrĩre witũ ũhana atĩa. Ti-itherũ Kristo nĩ ariũkĩtio akoima kũrĩ akuũ agatuĩka mũtũũrio wa mbere wa andũ arĩa makomete. Amukuona atĩ nĩ mũndũ watũmire gũke gĩkuũ, oguo ningĩ no mũndũ watũmire kũriũka kwa andũ arĩa akuũ gũke onakuo. Nĩgũkorwo o ta ũrĩa andũ othe makuaga nĩ ũndũ wa Adamu, no taguo andũ othe magacokio muoyo nĩ ũndũ wa Kristo. Ariũ na arĩa a ithe witũ, ũrĩa nguga nĩ atĩrĩ, atĩ nyama na thakame-rĩ itingĩhota kũgaya muoyo, kũgaya ũthamaki wa Ngai, kana ũhoro wa kũbutha ũhote kũgaya ũrĩa ũtarĩ wa kũbutha. Atĩrĩrĩ, ngũmwĩra ũndũ ũtũire hitho-inĩ, atĩ tũtigakoma ithuothe, no nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe ũrĩa tũhana o kahinda kanini ta karĩa ritho rĩbucagia. Na rĩrĩa karumbeta gakagamba, hingo ya kũrigĩrĩria, nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakagamba, nao andũ arĩa akuũ mariũkio matarĩ agũcoka kubutha, na ithuĩ tũkagarũrwo ũrĩa tũhana. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ũhoro ũgakinya ũrĩa wandĩkĩtwo ũũ: gĩkuũ nĩ kũng'ario kĩng'arĩtio gĩgatoorio biũ. We gĩkuũ gĩkĩ-rĩ, gũtorania gwaku gũkĩrĩ ha? We gĩkuũ-rĩ, rũbara rwaku naruo rũkĩrĩ ha? Rũbara rwa gĩkuũ nĩruo wĩhia, naguo hinya wa wĩhia umanaga na watho. No rĩrĩ, Ngai arogathwo, arĩ we ũtũmaga tũtoranie nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Akĩrĩ ũguo, ariũ na arĩa a ithe witũ arĩa nyenda mũno-rĩ, ikaragai mwĩrũmĩtie mũtegũkenyenyeka, na mũtũũre hingo ciothe mũrutaga wĩra wa Mwathani, na mũgakeragĩrĩria nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ wĩra ũrĩa mwĩnogagia naguo ti wa tũhũ, mũkĩũruta mũnyitaine na Kristo, we ũrĩa arĩ we Ngai na ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Arogathwo, o we ithe witũ mwene tha, na Ngai mwene ũhoro wothe wa kũũmanĩrĩria, ũrĩa ũtũmagĩrĩria mathĩna-inĩ maitũ mothe, nĩgetha ithuĩ tũhote kũũmanĩrĩria kũũmĩrĩria andũ arĩa angĩ makoragwo mena thĩna ona ũrĩkũ, nĩ ũndũ wa kũũmĩrĩrio kũu ithuĩ enyewe tũũmĩrĩirio nakuo nĩ Ngai. Amen. Thank you muno our brothers George and George ni undu wa gututongoria wega uguo gutuhoera. Riu tukuingira ithenya-ini ria welcome na kamwira twite andu aria mabataire guka gutunyita ugeni guku. I want you to look at your neighbor uria muikaranitie nake, umugeithie no mwire karibu sana, no mwire be a good neighbor, be a good neighbor, watch over me. Na wona ta mundu utari mukenu ukamwaramura nigetha tuhote kunyitanira wega. Riu ri I shall welcome Reverend Dr. Mwenje nigetha oke atunyite ugeni. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Jetagwo Mwenje John, tondũ ndĩ mwenje na ndĩ mũhonoku nĩ kũmenya he Jesu ũcio ũheanaga muoyo na nĩ muoyo wa tene na tene. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii ya kuamkua nyote
mjisikie na mjihisi mko mahali mnafaa na mnatakikana. Unajua wakati kama huu watu wa Nairobi wanataka kuleta Kikuyu pande hii, nasi tunataka kujikakamua mjue tunajua Kiingereza na Kiswahili. Kwa hivyo mkisikia ikichanganyana ni sawa, kwa sababu hapo ndio tumefika. Na jugi ati mwigue murianyite ogeni thini wa PCA Chachiri Parish thini wa Rugogororo Gatondo Presbytery, na ningĩ mũndũ aigua atĩ ũrĩa ũngĩenda kũigua ũrĩ harĩa ũrĩ, you are most welcome. Na nĩngũria elders gũkũ ichachiri arĩa makinyĩte, please rũgamai na igũrũ. Elders wa hapa PCA Chachiri Parish wale wamefika. Tuko na Elder George Gitau, retired elder, tumpigie makofi. Na tuko na Elder Evans Moromori, na ako hapa nyuma, tumpigie makofi. Na tuko na Elder Irene, na ndiye anachunga hii district, na ni agũtũhe geography ya gũkũ thutha wa kũgeithania. Mwathani agocwo. Ndamugeithia kanitha wa muthenya wa umuthi mwathani agocwo. Maritwa ni Njeri wa Gicuru Irene, na Jesu ni mwathani na muhonokia wakwa. Ni kumukaribisha guku ino itagwo district ya Kanduyu, iria ri thiini wa itũra ritagwo Bariti, na ri thiini wa kanitha wa Ritho uria ri under Chachiri Parish. Muigue muiganĩire guku mucii uyu ni undu wa mwiri, mundu angiikuruka na gacira kau uguo na ukia na turumu turia tunini, na ni kuri tungi ndirona tuhanditwo guku. Koguo muigue muiganĩire na muigue muri kuria muri mugitungata muthenya wa umuthi mwathani agocwo. Okay, asante sana, tumpige makofi. Na PCA Kahawa Chukari Parish tukiongozwa na mchungaji wetu Reverend Dr. John Kevin. John Kevin na PCA Kahawa Chukari ndiye mchungaji wangu. Nikiwa pande hii sasa mimi ni mchungaji wenu hapa Chachiri, lakini tukirudi pande ile nyinyi ndio wachungaji wangu. Mimi natoka New Horizon District, Roda Chuchu, na Chuchu amezaliwa hapa hata kama anakaa pande ile. Kwa hivyo karibuni nyote na Mungu atubariki tukiendelea na ibada. Bwana asifiwe, tupigieni mchungaji makofi. Thengio muno, na nituroria andu aria marugamite kuria kwina ite nyingi muno guku, na athuri a PCMF mangihota no moke maikare haha tondu kwina spaces nyingi guku. Ona mwena uyu wa hema on my right ni kuri na spaces, koguo andu aria marugamite kuria tafadhali ndugakorwo kirugama tondu kwina spaces mwena uyu, tukumuhoya. Aya meriwa-ini othe ri waigua riwa ria kugutha muno no uke haha kana ugiuke mbere mwena uyu. Mwathani agocwo. Na riu nitukwenda gukaribishwo ni our CBM chair kuria our brother and friend Dr. Joseph arathomaga. Karibu sana Elder Peter. Mwathani agocwo. Ngai ni mwega na hindi ciothe, ona muthenya umuthi Ngai ni mwega ni tondu gutukinyaniria. Njitagwo Wambugu na ngocaga Ngai muno ni kuhonokia na kunjirira muoyo. Rucini rwa umuthi ni tucamanitie haha githomo turatongorio ni PCA Chukari Parish kuria our brother arathomaga, na twina kieha na tugacoka tugakena ni tondu wa kumenya ati moko-ini ma Ngai. Hamwe ni thini mutungatiri witu wa parish Reverend Dr. John Kevin, na niguria members all the Chukari Parish marugame. Nije turi aingi na angi mari njira, na nimeguthii na mbere gukinya tugithii na mbere na program. Aya ni members a Chukari aria makinyite kwa ihinda riri. Twina mathiko mangi muthenya wa umuthi, koguo tutingihotire guka ithuothe, na tukite na wendo muno muno ni tondu wa ithenya riria our brother anyite thiini wa kanitha witu. Ikarai the members a Chukari o tiga elders ngoria marugame na gitio kana maikara marugamite elders Chukari. O tore ndauga twina mathiko mangi muthenya wa umuthi twagayana, koguo twina elders aramukire muthenya wa umuthi. Hamwe nao ni elder district wa Berea district,
kuria bari arathomaga Elder Noah cio ni Elder wake matoranite hakuhi muno matuko maingi hamwe na Elder Noah ni Elder Carol, Elder Jabi, Elder George Gashau, Elder Kifoi, Elder Dr. Gishina. Thengio muno tondu wa guka na ni tondu wa kunyitana hamwe na family. Niguria muhunjia witu arugame uria ari mutongoria wa githomo muthenya wa umuthi Sam Njoroge. Asante sana kwa kuja. Na niguria ni rote tuna first lady wa parish. Hembo drona Ruth harikarite. Nigumonete. Thank you very much. Ucio ni mutungatiri wa mutungatiri witu. No turwagira jabeno. Niguria andu a Kimbo parish, sorry, Mwihoko parish marugame. Ni ndamenyithio kwina Mwihoko parish guku. Ndi kana me hakuhi na hamwe na ni ndona tuna kinya elders tugeithie yugo ni tukuiganira muno. Asanteni sana ntondo wa kunyitanira na ithwe. Elders ni murero korwo mwaheana ite hau tuna ite nyingi muno ha elders. Hamwe na ithwe gucia ni mwana tuna jama PCMF aria turatungataga hakuhi muno na Joseph Barry na ikundi geta ushering guku. Joseph Barry arari very active in our church kugo ni goda tukugweta PCMF gwete ushering meguku resource mobilization committee. He was also a very active member na JPLC. Arari mundu weheanite muno thini wa gutungatira mwathani na korwo hari undu tungigaya hari muro ithe witu rucini rumuthi ni kwinyihia na gutungatira mwathani tondu tutire na mahinda maingi. Ngai aturathime muno. Thank you very much Elder. Onake ni tumuhurire makofi ni undu wa gutukaribisha wega uguo na nigetha tuthie na mbere kuigua tukirathimwo. Ni ngwenda kuria PCA Ritho andu a PCA Ritho no moke matuhe presentation o tugithiaga na mbere. Tafadhali andu a PCA Ritho no moke nigetha matuhe presentation nigetha tuthie na mbere o wega. Karibuni sana. Mwathani agocwo. Andu a PCA Ritho na andu a Icaciri aria meguku othe. Ari cia Icaciri mundu wi guku. Tukoina rwimbo mui ukai. Mawiko maku e Ngai ni magegagia muno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ ũnjĩkaga magegania na ndũhihagia ona kĩ therirĩria gũgũtũkia hana nawe we Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitho wakwa mũrũ nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire
Asanteni sana 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 sana. Na riu nitwakinya kahinda tukuigua tugithomerwo rugano rwa dear brother and friend, na ni ngwenda gwita chairman witu wa PCMF kuria Cukari Bwana Maingi nigetha oke atuthomere. No ndiraririkania andu aria maikarite aria marugamite kuria, there are so many seats that are available mwena uyu, koguo tafadhali ndugakorwo ukirugama kana kwi expose riũa-inĩ tondu guku guo ni kuri na spaces, kwina ite nyingi ciri guku. Karibu sana. Bwana asifiwe. Ruru ni ruo rugano rwa Mutigaire Joseph Barry Ngugi. Mutigaire Joseph Barry Ngugi aciarirwo kuri mweri 20 mweri wa kana mwaka-inĩ wa 1964, 20th April 1964, itũra-inĩ rĩa Ritho, Kiganjo location, Gatundu sublocation, Kiambu County. Ni aciari yake Atigaire John Ngugi Murumuri na Lois Wanjiru Ngugi. Ari mwana wao wa gatatu. Maciaranĩirwo na David Murumuri, Rahab Mushiro, Mary Wanjiku, Kezia Njeri, Peter Reviro na Mutigaire Masemubi. Joseph ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Ichachiri Primary mwaka-inĩ wa 1973. Thutha ũcio nĩ acokire agĩthamĩra cukuru-inĩ wa Gathuri Primary School mwaka-inĩ wa 1976, kũrĩa ekĩire kĩgeranio kĩa CPE mwaka-inĩ wa 1979. Kuri mwaka wa 1980 nginya 1983 na aingĩrire cukuru wa Nairobi Technical Institute na agĩka kĩgeranio gĩa KCSE mwaka wa 1986. Mwaka wa 1986 na aingĩrire cukuru wa Kenya Medical Training College KMTC, kũrĩa ekire diploma ya kothi ya dentist nginya mwaka wa 1988. Mwaka-inĩ wa 2014 nginya 2016 ni athomire public health cukuru-inĩ wa JKU CAT na akĩrĩkia na degree. Arĩkia gĩthomo kũu JKU CAT nĩ ambĩrĩirie gũthomera masters in public health, monitoring and evaluation, iria arathomaga nginya kũhurũka gwake. Oho nĩ ararĩ certified ta mediator na nĩ ararĩ na diploma ya guidance and counseling. Nĩ andĩkirwo wĩra thibitarĩ-inĩ mwanya mwanya ta Kiambu level 5, Kilifi, Kigumo huku Kiambu, Kangema, Kamiti Prisons Dispensary, Kenneth Matiba Keno Murang'a, kũrĩa ararutaga wĩra nginya kũheo retire mweri wa kana mwaka ũyũ tũrĩ. Ararĩ member wa board ya Gathuri Secondary School na director wa Hali Tuungane Pamoja Company Limited. Kanitha Joseph nĩ atwarirwo nĩ aciari ake kanitha-inĩ wa PCA Chashiri Parish, kũrĩa abatithirio mwaka-inĩ wa 1975. Thutha ũcio nĩ acokire akĩigĩrĩrwo moko mweri 25 wa December 1976 ni Reverend Joshua Kamae.
Joseph akoretwo arĩ memba wa PCMF kuma rĩrĩa aheirwo kandi mweri 31 wa mũgwanja mwaka wa 2011. Thutha wa kũrũmĩrĩra akĩhingũrĩrwo maũndũ mothe ma mbanji kũrĩ mweri 15 wa 10 mwaka wa 2023 nĩ atuĩkire full member. Joseph nĩ akoretwo akĩruta wĩra na ikundi nyingĩ cia kanitha ta Health Board, Mission and Evangelism, JPRC na Ushering thĩinĩ wa kanitha wa PCA wa Shukari. Ararĩ member wa Shukari Sacco. Kũhikania. Joseph nĩ mendanire na mũtumia wake Rose Barry na makĩhikania kũrĩ mwaka-inĩ wa 1988. Na nĩ magĩtanahĩirwo na mwana wao wa mbere nĩwe Angela Wanjirũ, na thutha ũcio makĩrathimwo na mwana wao wa kerĩ nĩwe Mark Ndegwa Ngugi. Ndwari na kũhurũka. Mũtigairĩ atũrĩte ena ũgima mwega wa mwĩrĩ, no kũrĩ mweri 24 wa mũgwanja mwaka ũyũ tũrĩ nĩ acemanirie na mũtino gwake mũciĩ na agĩtwarwo thibitarĩ ya Kenyatta University Teaching and Referral Hospital na agĩkoma. Kũrĩ mweri 1 ũyũ wa kanana nĩ eheirwo na akĩhurũkio nĩ Mwathani. Arahurũkire ena ũkũrũ wa mĩaka 61. Nĩ atiga mũtumia wake, ciana 2, tũcũcũ na tũcũkũrũ. Asante sana Bwana Kufai. Thengio nĩ gũtũthomera rũgano rũu wega ũguo mũno, na ithuĩ ta andũ a Shukari especially andũ tũrarĩ our missions and evangelism nĩ tũraririkana our brother ararĩ mwĩrutĩri mũno wĩra ũyũ wa Mwathani. He loved spreading the gospel. Mwathani agocwo. Na ũhoro ũcio nĩ tũrathiĩ na mbere tũgĩũkenerera. Na rĩu nĩ twakinya kahinda nĩgetha tũhote kũigua tũgĩthomerwo tributes na nĩ ngwenda kũhoya tondũ twĩna tributes ithatũ. They are going to be done in this order. We're going to invite the son Mark Ndegwa and then his daughter Angela. Arafu nĩ tũgũcoka tũrĩkĩrĩrie na our dear mom Mrs. Rose. Koguo nĩ tũgwĩta Mark and then Angela and then finally our dear mom. Tũngĩona andũ mangĩhota kũrũgama nao, it would be very, very okay. Good morning, everyone. Tribute to my father. Today, I stand not just as a son, but as a man shaped by the quiet strength and steady presence of my father. My dad was not the kind to sugarcoat life. He was strict, firm in his expectations, consistent in his standards. As a boy, I often felt the weight of his rules, his sharp eye that missed nothing, his attention to detail that could catch a missed call or a half-done task from a mile away. Back then, I didn't always understand it, but today, I realized he was not just looking at what I was doing, he was watching who I was becoming. His discipline taught me responsibility, his high standards taught me excellence, his silence, more than his words, taught me to observe the world closely and act with care. My father noticed the small things, not because he was nitpicking, but because he believed that how you do the little things is how you do everything. That mindset is now a part of me and my work, and how I treat others, and in how I face challenges. Dad didn't always say, "I love you" out loud, but he showed it in the way he showed up, in the way he provided, and the way he prepared me for life.
Thank you, Dad, for being the man you are, for your discipline, your sharp eyes, your steady hand. Everything I am and everything I strive to be is a reflection of the quiet strength that's in you. I love you, I miss you, and I will carry your lessons with me always. Praise the Lord. My name is Angela Wanjirumbari. This is tribute to my dad. Damwetaga Daddy. Today I stand before you reflecting on the man who shaped me, not just as my father, but as my teacher, my guide, and my constant source of strength. As his daughter, I saw him not just as the father who provided and protected, but as the man whose values and lessons have carried me through life. My dad was firm, especially when it came to education. He believed that learning was not just a means to pass exams, but a lifelong discipline that shaped character and opened doors. He pushed me to give my best, never settling for average, and in doing so, he planted in me a deep love for reading that went far beyond the classroom. And because of him, I learned to read, not just to succeed academically, but to grow, to understand the world, and to nourish my soul. It's a gift I treasure deeply, and one I am committed to passing down to my children, just as he passed it down to me. He was also my biggest supporter. No matter how tough it got, my dad was there, quietly encouraging me, guiding me without ever needing to say much. He used to say in Kikuyu when I went back to school, Weru tanerie tagaturu hede ya mahada. His support wasn't in grand gestures, it was in the small things. How he worried quietly but persistently. The constant checkups, the unannounced visits when I was in boarding school, the questions about my health, that was his way of saying, I care more than you can imagine. One thing I will forever be grateful for is how my dad ensured I stayed connected to our roots. He insisted on speaking our mother tongue in the home, fostering a deep connection to our culture and heritage. It was through him that I learned the beauty and strength of our Kikuyu language. Some of my fondest memories are the letters he wrote to me while I was away in boarding school, beautiful, thoughtful letters written in Kikuyu. They were more than updates or instructions. They were proof that even from a distance he was present. They made me feel seen, valued, and loved in a language that held generations of our family. My father's work ethic was unmatched. He worked tirelessly, showing me that what it means to put in the effort and never expect shortcuts. He didn't just talk about hard work, he lived it. And in that he taught me that success isn't given, it's earned through sweat, patience, and persistence. That lesson has shaped everything I do, from my studies to my career to the way I approach challenges in life. But above all, my father showed me the importance of respecting others, especially elders. He had a quiet reverence for those who came before us, and he taught me that respect is not just in the words we say, but in the actions we take. I learned from him the importance of listening, learning, and valuing the wisdom of those who have lived longer and seen more. He would always say, you never know what someone has lived through.
The experience deserves respect. Dad, you are more than just a father to me. You are the foundation upon which I built everything I am. Your strictness, your support, your work ethic, and your unwavering respect for our culture and for others have shaped me into the person I am today. I'm proud to be your daughter, proud to carry forward the lessons you taught me. Thank you for everything, Dad. For your love, your wisdom, your so many sacrifices to me. You have given me the tools to live a life of purpose. And for that, I will be forever grateful. I love you, Dad. And I will always strive to live up to the lessons you gave me. Thank you. Thank you very much. We pray that the Lord continues to give you guys strength. And so, Mom, it's your time. Praise God. Susan Mwangi is my name. I am from Wihoko Parish, Miracle Church. Rose is my neighbor and a bosom friend. She has requested me to read the tribute on her behalf. A tribute to my beloved husband. Today, I stand here with a heart full of gratitude and love as I pay tribute to the man who has walked beside me for more than 30 years, my husband, my best friend, and the love of my life. When I think back to the day we first met, I never could have imagined the incredible journey we would embark on together. From our first days of courtship to raising a family, withering storms, and celebrating countless joys, we have built a life rich with memories, laughter, and unwavering love. You have been my rock through difficult times, steady, strong, and full of quiet wisdom. In moments when I doubted myself, you reminded me of my worth. When life threw challenges on our way, you stood beside me, never letting go of my hand. Your love has been a constant light, guide me through every season of life. You have loved me with patience, kindness, and humility. You've showed me what true partnership looks like, not just in the big moments, but in the small, everyday ways. Make me coffee in the morning, fixing things around the house, or simply sitting with me in silence when words weren't needed. Together, we've loved, cried, grown older, and most importantly, grown together. And after all these years, my heart still skips a beat. And when I look at you, not because of who you were back then, but because of who you have become, a man of strength, integrity, compassion, and unwavering love. Thank you, my love, for choosing me. I will always remember how proudly and loudly you declared to the world that you had no other wife but your Waithira. You shouted it with joy, with conviction, and with love,
words that still echo in my heart and bring tears to my eyes. Those beautiful, unwavering declarations remind me every day of the love we shared, and they make me miss you even more deeply. May God keep you in a safer, kinder place where peace surrounds you until the day we meet again. You will forever be in my heart. Asanteni sana. Niturona our dear brother ni atigite behind a wonderful and a loving family. Na tuguthie na mbere tukihoya ati mwathani ni aguthie na mbere akimuheaga thayu ni undu ni mwathani mwega. And so thank you very much. Nitwakinya the end of our tributes. Na riu nitukuingira ithenya ringi nigetha tuigue tukiumiririo na kuinirwo ni different groups, na ni ngwenda kwambiriria gwita PCA Mwihoko. PCA Mwihoko, it is your opportunity. PCA Mwihoko Parish, it is your opportunity now. Nigetha muke mumiririe family na andu aria mokite na njira ya gutuinira. Karibuni sana. Okorwo kwina angi maikarite how they can be able to join them. Mwathani agocwo. Andu a PCA Miracle Church aria mokite no moke nigetha tuine twi hamwe. A PCA Miracle Church aria me mwena ucio no moke nigetha tuine. Tukite guku ni undu wa one of us, the wife, the late, ni member witu wa PCA Miracle, na ni member ukoragwo very active thiini wa district ona thiini wa kanitha. Ni mundu roraga ciana wega muno na ni tukenaga ria tukumuona, na nikio tukite nigetha tunyitanire nake na nigetha tukiine nigetha tugoce mwathani na ni tukuina. Jesu we unyendete nigurira hariwe riria bara inene nowe wako honokia hitha bari peshaku niye modo modeni honokiaga iwakwa iteramo yowakwa wihithowa kwanowe namurowa kwanowe ikaigato harewe joya wote tekere nienegwe hokete nowote yowakwa ona mwegi yowakwa udorere ushakwa wega wothe ni waku wohaniri no waku mwathani ndanyihirwo chihuria wega waku Jesu ndakwamũkĩra wegethima kĩa muoyo nderũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene nderũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene. Mwathani amũrathime na mwĩke wega. Itagwo John Bogwa Karuku. Asanteni sana. Rekei tumahure makofi wega ni undu wa gutuinira wega. Asanteni. Na riu ni ithenya ria PCA Sukari Parish. PCA Sukari Parish. PCA Sukari Parish
tukakuina moko-inĩ ma Jesu, moko-inĩ ma Jesu. So karibuni sana, karibuni sana. O kũrĩa mũrĩ, we are asking that tuke nigetha tũmĩrĩrie family ĩno. Asanteni sana, ni mahatiri handu hangi hega tiga moko-inĩ Jesu. Mwathani agoshwo. Asanteni sana. Sukari
Asanteni sana. Na leo nitukwenda gwita PCMF. The PCMF ni undu wa gucokia matharaita ma our brother PCMF. PCMF tafadhali. Arafu twarikia wira ucio ni tukuhota kuina rwimbo rwitu. We shall present also as the PCMF after we are done na ceremony ino, this short ceremony. Koguo karibuni sana, karibuni sana. Praise God. Praise God again. My name is Stephen Keter, and I love the Lord as my personal Savior. We are here to celebrate our brother, Dr. Joseph Mbari Ngugi, who was a dedicated member of PCMF. And we are going to read to the family of the late Joseph Mbari Ngugi. We in the PCMF office have learned with great grief the death of Joseph Mbari Ngugi. The late Joseph Ngugi was an active and dedicated member of PCMF of PCEA Kahawa Sukari Church, Sukari Parish in Nairobi North Presbytery. We hereby send our heartfelt condolences, and our prayers are with you during this time of grief. The Lord calls us to be in fellowship with him through salvation, service, through work, and finally calls us to his eternal home, that is rest, awaiting the call to account, which is judgment. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable, working enthusiastically for the Lord, for you know your labor in the Lord is never in vain. That is in 1 Corinthians chapter 15, verses 58. May the Lord keep your hearts and minds in perfect peace. Yours in Christ's service, Reverend Henry Kasheru Kaira, the PCMF Director. Praise God. Moderator, nĩngwenda gũkũnengera matharaita maya ma mũtigairĩ Joseph Mbari Ngugi, ũrĩa ũrarĩ ndungata nũmu thĩinĩ wa ngwatanĩro ya PCMF ya PCEA Kahawa Sukari Church, Sukari Parish, Nairobi North Presbytery. Ngũkũhoya ũnengere family yake matharaita maya nĩguo maigwo mũciĩ wake matuĩkage kĩririkania kĩa wĩrutĩri mũnene wa ndungata ya Ngai Joseph Mbari Ngugi. Thank you very much, the PCMF patron na chairman witu wa PCMF. Ando in ha session itu ya Sukari Parish ni kwenda kwamũkĩra matharaita maya maria maratungataga na ndungata yake Joseph Mbari Ngugi, na nĩ tũgũkenera Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa akoretwo ndungata njega thĩinĩ wa wĩra wake. Na rĩu tondũ ndona Mark already wĩna igoti rĩa njama watigio tai. So hii nĩ igoti. Amen. Rĩu no tai wega atĩa. Rĩu nĩ tũgũkĩbanga ũrĩa ũkĩgĩa na tai na ũgĩe na kandi. Na rĩu Rose na Shiro nĩngwenda mwamũkĩre indo ici. Mũhige mũciĩ. Mwaciona mũkaririkana ũtungata wa your father and your husband. Ararĩ mũndũ wĩna kĩo thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Amen. Kende mũhoere. Twagũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa ũtungata wa goro wa Joseph. Rĩu family makĩamũkĩra matharaita maya marathime mateithia gũtungata. Tũrĩa ithe wao na mũthuri na gũtungata. Mahe hinya twagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ. You can sit. Nĩgetha tũine rwĩmbo. PCMF.
niendeire tanero riarioa Ukeni mwega wa Yesu umuri kitegoro Yesu adirera mediti keano kegadira Uderi wakare maide oyone tedeade Mwagani jakenya tawa naoni nereduma Dadina rugedo rwakwa nawira wakwa wode Ikakena gaigoro nangoina magerere Ukeki mwega wa Yesu umure kitegoro Yesu adirera gedidi keano kegadira Mogo injake aterine otaku odeboku Umbege keno gyakwa odage ogokumya Oshe osho aigoro Owe dagagyoke Meshiria magoro yakwa Emao shogereire Ukeki mwega wa Yesu Umure kitegoro Yesu adirera gedidi Keano gegadira Mwaganine ongorete Ohamwe na idosya kwa Tawa osho jakeye Newango ogoshindia Negwanyonye anode Atewe monokia Mwadani orogoshawo Kinyate nenatene Ukeki mwega wa Yesu Umure kitegoro Yesu adirera gedidi Keano gegadira When he calls me I will answer When he calls me I will answer When he calls me I will answer I'll be somewhere working for my Lord I'll be somewhere working somewhere working somewhere working for my Lord I'll be somewhere working somewhere working somewhere working for my Lord Akinita nitaitika Akinita nitaitika Akinita nitaitika Nitafanya kazi ya Bwana Nitafanya kazi kazi ya Bwana Nitafanya kazi kazi ya Bwana Agejeta negamweteka Agejeta negamweteka Agejeta negamweteka Toduga koro wera-ine wake Toduga koro wera-ine wake Wera-ine wake Mwathani wakwa Toduga koro wera-ine wake
Thank you very much PCMF nĩ kũrũgamĩrĩra njamba ĩyo ya mwathani. Nĩ wĩra ũrĩa mwega arahotete gũkorwo arĩkia kũruta. Na rĩu nĩ tũgũikara thĩ o wega nĩgetha tũtuĩke a kũigua tũgĩthomerwo ciugo iria cigũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ, kamũira tũhunjĩirio. Na nĩ ngwĩta Elder Esther oke atũthomere Ayubu 32. Karibu sana. Mwathani agocwo. Tũgũthoma kiugo kĩa Ngai kuma buku ya Ayubu 32. Nao andũ acio atatũ magĩgĩtiga gũcokagĩria Ayubu ũhoro, nĩ ũndũ we mwene maitho make eonaga ta mũthingu. Hĩndĩ ĩyo Elihu mũrũ wa Barakeli ũrĩa Mũbuzi wa mbarĩ ya Ramu agĩakanwo nĩ marakara. Marakara make magĩakanĩra Ayubu nĩ ũndũ nĩetuĩte wa kĩhoto gũkĩra Ngai. Onao arata acio ake atatũ marakara make makĩmakanĩra nĩ ũndũ nĩ magĩte icokia rĩrĩa mangĩcokia, no Ayubu rĩ magakĩmũtua mwĩhia. Na rĩrĩ ũcio Elihu nĩ gweterera etereire arĩrie Ayubu nĩ ũndũ acio angĩ marĩ akũrũ kũrĩ we. Nake Elihu akĩona atĩ kanua ka andũ acio atatũ gatirĩ na icokia rĩrĩa kangĩcokia, nĩrĩo agĩakanĩirwo nĩ marakara. Nake ũcio Elihu mũrũ wa Barakeli ũrĩa Mũbuzi agĩcokia ũhoro akiuga atĩrĩ, niĩ ndĩ mũnyinyi na inyuĩ mũrĩ akũrũ mũno, tondũ ũcio nĩ kwĩhata ngwĩhatĩte, na nĩ ndĩngĩeta kũmuonia ũrĩa naniĩ nguona. Ngugĩte atĩrĩ, atĩ matukũ nĩmo mangĩaria na ũingĩ wa mĩaka nĩguo tana ũgĩ. No rĩrĩ, thĩinĩ wa mũndũ nĩ kũrĩ roho, mĩheho ya mwene hinya rĩ, nĩyo ĩtũmaga andũ matuĩke. Arĩa akũrũ toogĩ, ona ta athuri moĩ gũtua ũhoro. Hakĩrĩ ũguo rĩ, ngũkiuga atĩrĩ, thikĩrĩriai, niĩ na niĩ nĩ nguonania ũrĩa nyonete. Atĩrĩrĩ, nĩ gweterera ngwetereire ũrĩa mũngiuga, ngũthikĩrĩirie njigue ihoto iria mwĩnacio, ngagĩeterera o mũgĩtuĩragia ũrĩa mũngĩaria. Ĩni, kũrũmbũria nĩ ngũmũrũmbũragia, na rĩrĩ, thĩinĩ wanyu gũtirĩ mũndũ wahota Ayubu, gũtirĩ ũmenyire gũcokia ciugo ciake. Menyai muge atĩrĩ, nĩ hĩndĩ tũkorereire ũgĩ, no Mũrungu ũngĩmũtoria thengia mũndũ. Amu niĩ ndarĩ arangerekera ciugo. Kamuhari ka 14. Amu niĩ ndarĩ arangerekera ciugo ciake, na niĩ ndeto cianyu ticio ngũmũcokeria nacio. Ono kũgegeara magegearĩte, matirĩ na ũndũ ũngĩ megũcokia, no kũrigwo marigĩtwo nĩ ũrĩa mangiuga. Nĩ njeterere niĩ nĩ ũndũ atĩ matikwaria, nĩ ũndũ atĩ
marogie o ũguo na maticokie ũhoro ũngĩ. Niĩ na niĩ rĩ nĩngũcokia ũhoro ũcio kamũrurumo, nĩngũkĩonania ũrĩa na niĩ nguona. Amu ndeto nĩcinjiyũire, roho ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa nĩkũhatĩrĩria ũrakĩhatĩrĩirie. Nda yakwa ĩhanĩte ta ndibei ĩrĩa yagĩte huhĩrio, no ta mondo njerũ cia ndibei ikirie gũtuthũka. Kwaria nĩ ngwaria nĩguo hũcũke, ngũgĩtumũra mĩromo njokie ũhoro, ta ndekerai ndige gũtĩĩra mũndũ ona ũmwe maũthĩ, na ndikahe mũndũ ona ũrĩkũ rũgoco rwa kũmwanjanja. Kamũhari ga 22. Amu niĩ ndiũĩ kũheana rũgoco rwa kwanjanjana, korwo nĩguo mũnyũmbi nĩ kũnjehutia angĩnjehutia ona ruo. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Ngai arorathima ciugo ciake. Amen. Mwathani agocwo. Let us encourage her with a clap. Nĩ athoma wega mũno. Mwathani agocwo. We thank the Lord. Rĩu nĩtũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũkaribishe mũhunjia witũ ũmũthĩ, our dear pastor and friend Reverend Dr. John Calvin. Rekei tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũine rwĩmbo rũu rwĩ programu-inĩ citũ hau thutha. Unyite na guoko, and ma'am, kindly lead us. Unyite na guoko jikarage nawe, ndekuire mute weko wako mbero, jikarage nawe mathĩna-inĩ mothe, nĩgetha ũndeithie kũhotana. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga, na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa ũgĩtangĩnyona. Mehia makwa mothe ũmeherie, na niĩ nĩnjũĩ ndirĩ hinya Mwathani wa gwĩtirĩrĩria nditi cia shaitani na thuti cia mwĩrĩ, na wendo wa rata na mĩago ya thĩ ĩno ĩtarĩ bata. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga, na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa thũ ĩtangĩnyona. Mehia makwa mothe ũmeherie. Mwathani nĩugĩte kũrĩ hĩndĩ ũgoka ũgatware andũ aku igũrũ makahurũke, ũndeithie gũtiga mĩhang'o ya thĩ ĩno, nĩguo hote gwĩthagathaga. Mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga, na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũhithe o harĩa thũ ĩtangĩnyona. Mehia
makwa mothe umeherie ndarikia gukinya mucicio wa iguru shaitani ndagacoka guthĩnia rĩngĩ baba nĩakahĩmbĩria na moko merĩ ahurũkie wendo-inĩ wake mwathani nĩnjũĩ ndũkandiga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũhithe ũhũria ndũĩtangĩiona mehia ũmeherie. Thank you. Toikare thĩ. Mwathani arogocwo. Nĩngwenda kũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ gũkena mũno ndamuona inyuothe mũkĩte nĩgetha mũikaranie na family ĩno, the larger family ya Ngũgĩ wa Mũrũmũri, na rĩu arĩa makĩrĩ family ya Bwana Barĩ, na ningĩ gũka nĩgetha tũmahe company na tũikaranie nao nĩgetha kĩeha kĩnyihanyihe. Ndikana kwĩna atungatĩri hihi makĩrĩ gũkũ moimĩte tiga mũtungatĩri na nĩ egũhoera family, harĩ atungatĩri angĩ me gũkũ nyende kũmaricognize harĩ wĩ harĩa no arũgame, he ũmwe wĩ hau harĩ ũngĩ. Haya, mũnengere kameme atũgeithie. Eno ũngĩ na haha. Haya, ũka ũtũgeithie kuga rĩtwa rĩaku na kũrĩa ũtungataga. Mwathani arogocwo. God is good and all the time. Njĩtagwo Father David Kimani wa Mbũgua, na Barĩ nĩ my distant cousin, ona twarĩ neighbors haha, na ngoragwo parish ya Holy Rosary arĩa wĩteithie. Ndagĩũka nĩ ũndũ wa kũnyitana na family ĩno na kũmera pole sana. Thank you very much. Thank you, Father. Yes, mliega ndo Ngai. Bwana sifiwe. Mimi kwa majina yangu naitwa James Mbũgua, na hudumu na kanisa la Bethel Church of God pande za Ruiru. Nimeleta rabiradi zangu kwa familia ya Ngũgĩ na pia entire family yote. Rabiradi zangu na kanisa, hii family ni yetu. Nikiwa hapa niko nyumbani. Kwa hiyo Bwana wabariki. Bwana awatendee mema. God bless you. Eno ngĩroka hau. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Na rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Pastor David Chege, ndungataga na kanitha wa Deliverance Church kũrĩa Nairobi, nĩ wa itũũra rĩrĩ. Njuge mũthuri ũyũ ũkomete haha akĩrĩ wa itũũra ritũ, na ona makĩria ningĩ nĩ tũkoretwo tũgĩtungata nake thukuru wa Gathũthi Secondary twĩta board members. Ona nĩ twĩrĩga ino gĩikaro ta kĩa wiki ithatũ kana inya iragĩthiĩ, no Ngai nake nĩ agĩkĩte wendi wake. Ũguo nĩ ũndũ wakwa, nĩ ũndũ wa nginya board members arĩa tũkĩrĩ nao, ndiĩ kana makĩrĩ haha no makĩoya guoko. Mũndũ wa board ya Gathũri Secondary wĩ hakuhĩ akĩoya guoko tondũ tũratungataga na mũthuri ũyũ, na mũndũ wĩ hakuhĩ tu tuoere guoko. Nĩnguonete amwe marĩ kuona nĩ wega, Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa gũka kumagaria ũmwe witũ, na koguo kũrĩ family na andũ a itũũra rĩrĩ na nyũmba ĩno yothe na mũndũ wothe arata na makanitha mothe arĩa tũnyitanĩire. Ngai atũhe hinya, atũmĩrĩrie, tũkĩmenyaga atĩ ona ithuĩ mũthenya witũ no ũroka, na koguo kĩa bata mũno rĩrĩa tũgĩikarĩte gũkũ thĩ tũikare twĩ hamwe twĩ thĩinĩ wa Mwathani. Ngai amũhe hinya na twĩke maũndũ mega. Amen. Thank you very much. Mũtumia mũtungatĩri wĩ harĩa ũgwĩtwo wa Karano ndũgĩke ũguo. Ũcio.
asante ni arugamirire family mwathani arogocwo Joseph Barry wa Ngugi nĩ tũtungatĩte nake kũrĩa Sukari Parish na arĩ mũthuri wĩna kĩo kĩnene mũno kĩa wĩra wa Ngai nĩ ũmwe wa andũ arĩa maingĩraga ikundi itiganĩte rĩrĩa arĩa angĩ megũkomerera wĩra-inĩ wa Ngai wenda komagĩrĩra na tũgũkenera Ngai rĩkĩo tũkĩte na wendo ũcio mũno tũrĩ andũ a PCA Sukari Parish na akatungata thĩinĩ wa health board tondũ arĩ mũndũ wa health agathiĩ thĩinĩ wa mission ararĩ na gũkũ Uganda hĩndĩ ĩngĩ kũhunjia agatungata thĩinĩ wa JPRC ararĩ Asha na maũndũ macio mothe ageke na wendo mũnene mũno kuo tũkĩte na wendo ũcio tũkĩhoya atĩ Mark na Shiro na Rose tũrahurũkia mũndũ ũratungataga Ngai amen. Kiugo kĩrĩa twathomerwo kĩraria ũhoro wa mũrata ĩra ũcio mũriganĩtie mũrata na ngwenda kwaria ũhoro wa mũrata mwega ũgwĩtwo Elihu. Rĩrĩa andũ magerera mathĩna thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ ta ũhoro ũrĩa Job agereire nĩ mũĩ maũndũ marĩa agereire ũhoro wa mũcukani kũhoya rũtha nĩgetha ahute indo ciake tondũ nĩeraga Ngai mũndũ ũyũ akwĩhokaga tondũ ũrĩa ũmũgitĩire na Ngai nĩagitagĩra andũ ake na agĩkĩmwĩra na Ngai akamenya wega atĩ ona indo icio ingĩthira mũndũ ũgwĩtwo Job no ekũrũgama. Bwana asifiwe. Koguo akĩhutia indo ciake ciothe igĩka atĩa na nĩ mũndũ mũtongu mũno arĩ na indo nyingĩ. Rĩu ningĩ ũndũ wa kerĩ akĩhutĩrio andũ ake ciana ciake ciothe igĩthira igĩkua. Mũico-inĩ agĩcoka mũcukani agĩcoka akĩmwĩra mũndũ no areke indo ciake no ũngĩhutia mwĩrĩ wake ũhoro nĩ wathira. Akĩmwĩra no ũcio ndakũhe rũtha na akĩhutia mwĩrĩ wake akĩgĩa na ironda na ona gũtuĩkaga arata ake mamuona matiamũmenyaga tondũ mũndũ ekũrwara rĩmwe nĩ acenjagia mwĩrĩ na ũgathũka mũno na atuĩkaga atĩ arĩ na ironda mwĩrĩ wothe atĩ ethũaga na hot shells nyũngũ yoragwo icere icio akethũaga nacio tondũ wa ruo rũrĩa arĩ na ruo rwarĩ na ũhoro wa ironda icio. Na gatagatĩ gake hagĩũka andũ atatũ arata ake atatũ ũmwe gwĩtwo Eliphaz ũrĩa ũngĩ gwĩtwo Bildad wa gatatũ egwĩtwo ũũ atĩ ũũ atĩ mũigau ngwenda mũnjĩre wa mbere etagwo ũũ Zofa ũcio nĩwe mũgũtigĩtie amen. Ũyũ ũngĩ wa kana ndagwetagwo mũno tondũ okire thutha-inĩ no kathutha-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Elihu arĩ mwanake mũnini mũno na agĩikara agĩthikagĩrĩria Zofa Bildad nao memory yanyu yarĩ andũ a Kenya agathikĩrĩria ũũ Zofa Bildad na no wakarimu engage nĩga mũtikae kũhĩa mũno riũa. Bwana asifiwe sana. Akĩmathikĩria makĩaria na agakira ki tondũ andũ acio marĩ akũrũ kũmũkĩra na haha harĩa twathomeyo chapter 3 kuga atĩrĩrĩ ngoretwo ngirĩte ngĩmũthikagĩrĩria nĩgetha njigua ũrĩa mũraria na ũrĩa mũroiga na agakiuga atĩ akira ki ereciragia atĩ ũgĩ nĩ ũkaga na ũkũrũ atĩ ũrĩa mũndũ mũkũrũ noguo agĩaga na ũgĩ nĩ wisdom no amathikĩrĩria maraiga akĩona ai aca ũkũrarĩ tikuo kũrehaga kĩ ũgĩ no koiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ngoro ya mũndũ rĩ nĩ gũkoragwo na roho wa Ngai ũrĩa ũheanaga ũgĩ. Bwana asifiwe sana. Na koguo mũndũ gwĩtwo Elihu ona korwo ndarĩ mũkũrũ we arĩ mũndũ warĩ na connection na roho wa Ngai ona korwo ndarĩ kĩrĩa angĩaheanire kana arĩria andũ ta mũndũ mũkũrũ ona mwĩthĩ ena ũndũ ekwenda kuga na agĩkĩrũgama na igũrũ akiuga nĩ ndakira na niĩ rĩrĩa rĩothe mũkwaragia ndikwaragia
ngumucũthĩria nyone ũrĩa mũrĩ ogĩ na ndona inyuothe mũrĩ irimũ onako ndakĩmerire ũguo na reke ndĩmwĩre rĩmwe nĩtũroraga andũ akũrũ makĩaria ũkarigwo kana mũndũ ũyũ no nguo ici nĩ cia kũhoya kana nĩ ciake rĩmwe njũthagĩrĩria inoro na kameme na coro he athuri mokaga hau mena nguo cia brown makaheana kĩrĩra gĩa tũhũ ngamaiguĩra tha mũno 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 ndona makĩaria ũhoro wa maũndũ ma ũgĩkũyũ matoĩ maũndũ ma goro na ngeciria atĩ nĩ wakũrũ moĩ ũhoro wa ũgĩkũyũ na nĩ mwahota gũthikagĩrĩria mũndũ ũgakiraga ki ũgathikĩrio gĩcia mũndũ mũkũrũ nĩo na nĩguo eru ahanaga mwanake mũnini no akoiga nĩ kũrĩ roho wa Ngai ũtũraga thĩinĩ wa mũndũ ũrehaga ũgĩ. Bwana asiwe sana. Na gwĩciria noguo mũndũ gwĩtwo Paulo eraga Timotheo atĩ thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ 3:15 atĩ kuma nini waku-rĩ wanathoma maandĩko marĩa matũmaga ũhĩge, tondũ mũndũ ũthomaga kĩrĩkanĩro na ũhoro wa Ngai nĩ ũhĩgaga mũno 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 mũno. Ona wahota kuona mũndũ mũnini no tondũ nĩ aragĩrio nĩ Ngai na kiugo gĩake ena ũgĩ mũnene mũno 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 mũno. Bwana asiwe sana. Rĩu mũndũ ũgwĩtwo Elihu, na nĩguo ngwenda kũmenya ũhoro wa mũratũ ũcio ũtagwo Elihu, atĩ nĩonaga thĩinĩ wa mũtũrĩre wake kwĩna kĩndũ Ngai ekĩte thĩinĩ wake angĩheana ũhoro wa Ngai wĩna ũgĩ mũingĩ mũno. Noguo nĩguo kwendekaga hĩndĩ ĩrĩa andũ magera maũndũ maitũ ta maya. Rĩrĩa Rose na ciana ciaku mũkuĩrĩirwo na andũ a bamĩrĩ ĩno arĩa makuĩrĩirwo tondũ twarĩ o haha hĩndĩ kũhurũkia maitũ na ndacemania na andũ a bamĩrĩ ĩno thĩinĩ wa ũritũ ũcio-rĩ, mwahota kuona arata megũka mahana ta acio atatũ ndagweta na megũka makambia kwaria maũndũ na yũndũ na andũ maneo maũndũ maingĩ mũno, tondũ thĩinĩ wa Ũgĩkũyũ-rĩ na andũ aingĩ haha nĩ Agĩkũyũ-rĩ gũtirĩ mũndũ ũkuaga hatarĩ kĩrĩa kĩamũrĩa. Ona mũndũ ũkũragia atĩrĩ ararĩirwo nĩkĩ, gatiguo mũragia mũndũ akũrũ nĩ mekũmenya ũguo acũcũ na maitũ arĩo nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ ũkua gũtarĩ kĩrĩa gĩka atĩa kĩamũrĩa. No mũndũ ũgwĩtwo arata aya atatũ a Job arĩa mokĩte kabere-rĩ nĩ arata mokire kũ-condemn Job makamwĩraga we nĩ mehia maku nĩ tũmenyaga ũtũraga wĩhagia nĩkĩo rĩu ũrahũrwo iboko, na makamũrehe the theology of retribution atĩ Ngai nĩ acamũraga iboko andũ arĩa meka atĩa mahĩtia, na makamũhatĩrĩria already ena ruo rwa kũruci ciana, ena ruo rwa kwaga indo, ena ruo rwa mĩĩrĩ, acoka ongerwo ruo rwa kana rwa kaigana rwa kũhatĩrĩrio atĩ we ona we mwene nĩ Ngai wĩ wa tũhũ ndũngĩteithĩka. Na nĩo marĩ mamũteithĩrĩrio kuma kwĩ mũtumia wake, tondũ mũtumia wake nĩ aingĩrĩte thabarĩ ĩyo. Mũrĩ okuo nĩ kwĩ hĩmwe arata makorwo me hakuhĩ gũkĩra andũ anyu. Ona inyuĩ nĩ njũĩ amwe haha nĩ mũrĩ mũrata ũhũragĩra thimũ o mũthenya na ndũhũragĩra mũrũ wa nyũkwa, tondũ kwĩ arata very close. Na koguo nĩ maririe ciugo nyingĩ arata ake, no mũndũ ũgĩtwo Elihu akĩrũgama na ũhoro wa ũrĩa Ngai aroiga. Mwathani arogocwo mũno. Na gũtirĩ kĩndũ kĩa bata rĩrĩa andũ makwĩrĩrwo ta aya kũmera ũrĩa matu-inĩ kũroiga, handũ ha kũmera ũrĩa we ũreciria, handũ ha kũmera kĩrĩa kĩrarĩire mbarĩ, handũ ha kũmera kĩrĩa gatũmire akue, tondũ matukũ marĩa Ngai atũhete nĩ magereke. Bwana asifiwe. Nĩkĩ? Nĩ magereke. Na mathira nĩ meka atĩa? Nĩ mathira. Niĩ ndanona andũ arwaru, mũndũ ũkarwara mwaka ũmwe 2 3 5 10 20 na mũndũ arakua. Arigwo mũndũ nĩ aregire gũkua biũ. Ona nyinyi mũrĩ andũ ta acio mũragia Mwathani Ngai ũngĩkĩhurũkia ũyũ twathiĩ wĩra ũngĩ. Ĩ tondũ rĩu no kwanĩka gwagĩka atĩa? Akĩanũragwo ũrĩa ũngĩ atũraga thibitarĩ ya ICU egũikara matukũ maingĩ na ndara. Na ũngĩ nake oigana ta nĩkĩ mũndũ kĩnene ta niĩ gĩthiĩ na bara ũkahata attack garũndwo na nĩ mũndũ wĩna hinya ũkoria haiya mũndũ ũcio tũrarĩ nake ira. Koguo ũhoro wa muoyo nĩ wa Ngai. Hallelujah. Rĩu rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Elihu ekũgũrĩrio ũhoro nĩ Ngai, we nĩ arahota kũmenya Ngai nũ, ona akoiga ũrĩa Ngai ahotaga kũmenya maũndũ marĩa mahithe. Bwana asiwe sana. Akaria ũhoro wa ũrĩa Ngai atahĩtagia. Ĩto rĩmwe nyonaga ta andũ amwe mambatire kũrĩa igũrũ kwa Ngai nĩo mamwĩraga rĩu Ngai thiĩ hau, rĩu Ngai ĩkona, Ngai ĩhonia ũrĩa, Ngai rũnda ũrĩa, ũraga ruto. Ndanaigua andũ makiuga ũguo. Nĩo meraga Ngai ũrĩa gwĩka. Na maũndũ macio mothe Ngai ndaiguaga,
tondu we gutire mundu wetha kumutara. Bwana asiwe sana. We ni oe kiambiriria gitu na kirikiro na mundu tu erigwo koiga atiriri Ngai ndari hindi ahitagia. Amen. Tori mwandu mana kwirwo makoiga ha Ngai no anga ndukuonaga. Tau tungiciria uhoro wa muthuri ugwitwo Ngugi kugwa mucii na agathie akagwa agatwa thibitari agathie wodi agathie ICU agathie na no kugwa tu. Okay, uhoro ucio ni undu muhuthu nduhota ku understand maundu macio. No Ngai ndahitagia ona kugwa gwake ni matuko make marari meki atia mathiru na mathira ndungiongerwa menyo no mwe. Bwana asiwe sana. Agakiaria uhoro uria Ngai ambararitio iguru wa maundu mothe. Akaria uhoro uria ari mwarimu wa kurutana. Tondu ithuĩ tũrĩ imenyi. Uga imenyi. Andu moĩ maundu mo. Tacio maragĩria mũndũ gwĩtwo Job. Imenyi itoĩ. No Ngai nĩ mwarimu ũtangĩrutwo tondũ nĩ amenyaga maundu marĩa mahithĩtwo mũno. Mwathani arogocwo. Na mũndũ gwĩtwo Elihu akaria. Ũngĩthoma hau twathoma nĩ Elder Jabi nĩ ũkuona maundu marĩa Elihu araria maundu ma goro mũno. Agacoka akang'ethera Ayubu agakĩmwĩra atĩrĩrĩ, ona ũndũ ũrerwo wĩhĩtie rĩ no koiga ndwĩhĩtie nĩ tondũ ndũkĩhĩtie rĩ ona ndũngĩaga kaũndũ kanini ũngĩcukĩrwo. Koguo nĩ amwĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtheraga biũ. Amen. Ona mũthuri ũyũ twaria wega wake haha mũtirĩ ũtheraga kĩ. Ona niĩ nũngiĩ haha nditheraga kĩ. Kuma ya ndoka haha no ndĩrorera maũndũ ngaigua ngĩhiũkĩrwo ngaigua ta ngũrakara. You know, tondũ mo gũtirĩ mũndũ ũrĩkagia biũ kũrĩ o tũndũ na nĩkĩo Ngai arĩ Ngai nikio tha ciake irĩ njega harĩ ithuĩ. Bwana asiwe sana. Na agakĩmwĩra ithuĩ mũtũrĩre ũyũ rĩ no tũgerere mathĩna-inĩ ta marĩa tũragerera bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Nĩ mwĩmo marĩa tũragerera mũtikĩũĩ ruo rũnene mũno. Ndathikĩrĩire mwarimu ũmwe akĩaria akiuga atĩ marongeirwo mũcara wa ciringi cigana 29. Rĩu ciringi 29 ũrongera mwarimu icio nĩ atware nakũ? Nĩ mathĩna marĩa andũ aitũ maragera. No mũtikae kũmaka, ĩyo nĩ part ya thĩno. Ugai ameni. Gũkũ no mũrĩgeragĩra mathĩna nĩ mũrĩhatagĩrĩrio. Kwĩ andũ marĩiaga indo cianyu makarĩa, arĩa angĩ mageka ũrĩa ũngĩ tondũ thĩno nĩ ĩrĩ mĩnyamaro mĩingĩ. No gatagatĩ ka macio mothe rĩ Ngai nĩ amũĩ na nĩ amwĩciragia wega. Rĩu mbarĩ ya mbarĩ rĩrĩa mwĩna ũritũ rĩrĩa mũkũigua ruo mũmenye mũrĩ a Ngai na mũtitiganĩirio. Mwathani arogocwo mũno. Rĩu mũndũ gwĩtwo Elihu we ndarakondem Job ona ndaramwĩra ũrĩa mũru. We naramwĩra atĩrĩrĩ niĩ no njugie ũndũ wa gũkũvindicate. Kũvindicate nĩ kuga atĩrĩ gũtua ndũrĩ na mehia. Ona akoiga atĩrĩrĩ andũ aingĩ nĩ mokĩte magĩkwĩraga ũrĩa ũhĩtĩtie tondũ maita maingĩ mũndũ angĩona thĩna ndoiga hau kabere oragio kahĩtĩirie Ngai. Na rĩu nĩ tũrĩmire kwĩ Ngai rĩu tũragio kahĩtĩirie mũhĩrĩga. Kahe mbũri atarutire. We rĩ nĩ atwarĩirwo mbũri ĩno na ĩno na andũ mathĩnjithĩtio mbũri gũkũ Gĩkũyũ-inĩ. Ona atingĩagwo andũ marĩ agĩathĩ na mathĩnjĩte mbũri 5. Tondũ rĩu nĩ maimire kwĩ Ngai makiuga mũrimũ ũyũ mũrimũ ũrĩa tũrawona ũyũ cũcũ witũ he kĩona tekire atĩa. Na andũ makarũrũngana matingĩconoka makaingĩra mbathi 3 magathiĩ o Mũrang'a gũthĩnja. Oi Ngai Ngai atũiguĩre tha. Mũranjigua? Ũguo nĩguo andũ marahatĩrĩrio. Nigetha harĩa ũhatĩrĩrio nĩ thĩ rĩ ũkahatĩrĩrio nĩ ũhoro wa religion ĩtagwo African religion ĩrĩa ĩraga mũndũ aca he handũ hatigarĩte. Na ũhoro ũcio nĩguo ũrathiĩ kũndũ guothe. No nĩ maũndũ metagwo matũhũhũ ma caitani ma kũhatĩrĩria andũ mena thĩna. Kabũri karĩa ũtigĩtie kamwe ũngĩthĩnja ciana irie ũgatwarĩra athuri harĩa Kĩambu mena nda cigana atĩa. Rĩu amatwarĩra mbũri makarĩa gũtangĩe ciana ciaku na mũkome. Haleluya. Gũtirĩ bata. He mũthuri ũmwe ũrĩa warĩ mũtongoria witũ wa kanitha wa PCA wa mbere, our first moderator. Na ithe arĩ mũndũ mũgo. Mũthuri ũcio etagwo Kareri. Nĩ mũkũmũririkana arĩa tene? Charles Kareri. Ithe arĩ mũndũ mũgo. Rĩu mathiaga na ithe Kareri akerwo ithe atĩrĩrĩ. No, Kareri akera ithe akamwĩra atĩrĩ Kareri nona thenge ĩrĩa either wang'ani ĩrĩa nĩ tũkũrĩa. Ina agacoka nĩ ũcio akamwĩra mwĩna gathĩna mũciĩ ũyũ na rĩu he thenge ndĩronire harĩa ĩyo nĩyo Ngai ekwenda mũthĩnje. Magĩũka Kareri na ithe magĩthĩnja thenge ĩrĩkũ magacoka magakua nya. Mona mũndũ arahona Kareri kũnja mbũri na rũa
mundu ni witå na kä makua na nä thenge maronire tondå andå a gå kå thä macaragia å rä a mangä teithia na kä rä a wä nakä å rä a mangä hatå ra na rä mwe arata acio wonaga ta marä a bata må no nä wega å ria atä rä rä arata aku rä nä mahana ta må thuri å gwä two Elihu marakå ruta thä na-inä handå ha gå kå hatä rä ria tondå må rata wothe å kwä raga må tumia waku nä må ru må tumia waku nä må ndå må go må tumia waku nä ombanaga nä ombagwo nä kå mbwo atumia mombagwo må thuri waku nä ombanaga acio nä arata atå ire thä wa må tå rä itå na arata acio mahana o ta aya atatå no hena må thuri å retwo Elihu wä na roho wa Ngai niä nä ngwenda gå tuä ka må rata å cio haleluya må ndå thä inä wake wä na kä wä na roho wa Ngai å gå tumå ra kanua gake akoigwo å rä a Ngai areka atä a arenda kugwo na nä kä ndä mwä re andå a Ngai å ngä kona må ndå na thä na ta bamä ä no ya mbarä aya matigä two nä ithe wao akorwo ndå rä na å ndå wo kuga tumia kanua tumia kä kanua ona bå rå ri å witå å ngä akorwo ndå enda kuga tu tumia tiga å gä å rä a mwathani areka atä a arenda kugwo koguo ndä rakwaria å horo wa å rata å cio tuge atä nä tå kwenda tå hoe Ngai atå he arata mathikagä rä ria å rä a mwathani aroiga Bwana asifiwe na må ndå å gwä two Elihu akaria ciugo cia goro akomä rä ria må ndå å gwä two Ayubu na reke ndä mwä re thä inä wa chapter cigana ona 32 33 34 agathiä akä aragia na må ico-inä nä warigirie kå he mataro ma goro må ndå wä na thä na Bwana asifiwe rä mwe twahota gå thikä rä ria andå tondå tå rathikä rä ria må ndå å gwä two wa Munyoro nä tå ramå thikä rä ria må no nä tå ramå thikä rä ria å rä a araigä na kå rä a rå raya na tå hatä ka gå kå nake no rå raya araigä na kå rä a no akä aria tå gathikä rä ria å rä a å ngä tå gathikä rä ria å rä a å ngä no twahota gå thikä rä ria andå aya tå geciragia atä andå aya nä abata nä må ronire rä u må ndå wa kwanyu gatå ndå mararä na må nene agä thiå rå kio må ndå å rä a mararumanaga haha nä må ramuonire andå a gatå ndå kamå tina mwa ndä ramuonire ndä wika agä thiå rå kio akä onagio å reciana gå thiå rå kio athiå rå rå kio rä u må rä aika må rä a Ngai Bwana asifiwe må rä aå kå rä ndä mwarä na må ndå wetagwo Raira nä arä ire kanyamå horo å gä thira rä u må rä a Ngai inyuä koguo andå mehoke Ngai å rä a Elihu aroiga nä kå rä roho umaga kwä Ngai wa gå tå he kä rä gä rä ro Bwana asifiwe arä a mä ciao ä na thä na arä a kwä na nditi na twä na mbara handå ha gå thiä kå rongoria kwago handå ha gå thiä kå hoya kä rä ra kwa andå arä a matoä Ngai kaba må ndå angä thiä kwä Ngai amå thaithe amå iguä re tha to rä a må ndå å gwä two Elihu ekå rå gama akaheana kä rä ra kiumanä te na Ngai Bwana asifiwe sana na ihoya rä akwa niä na nä hoyaga må no nä ndikana kå re na å rimå amen nä å ru må no må ndå agä kå ra akå re ena å rimå na må ndå agaga gå kå re na å rimå angä ikara ta må ndå å gwä two Timotheo akaigua kiugo kä a Ngai kä rä a kä muoyo Bwana asifiwe tarä u kwä andå marä o gå kå guo akå rå mena å gä må ingä må no må no må no å maceragä ra å kaigua ciugo iria ima ngoro ciao ina kä wahota gå kora angä mahana ta arata arä atatå matarä na å gä wa Ngai no makoiga ndeto cia irua na ndeto cia tåhå ona må ndå agä kinya tuä ka Sinayo araina nyä mbo iria oä tondå må ndå atuä ka Sinayo kana agä na dementia meciria macokaga harä a ambä rä irie gå thå ka rä u må ndå amenyekaga kä rä a kä ngoro yake meciria marehe thä nä wega må ndå akå re wega ä cio må riganä tie å kå re wega haleluya å kå re wega nä getha ciana ciaku cioka må ciä gwaku ũgacirathimaga amen ona makå ima mbeca ndå athomithagia ciana igakå he mbia må ndå nä ebange akei ndä mwä re andå aya mwä gå kå ciana iria twä nacio rä u tiria twathomithagia gatå teithia tå racithomithia na tå gacihikanä ria na tå gaciteithia ona ihikanä tie twä hakuhä biå biå rä u gå kinya rå raya kå rä andå akå rå marä oyagwo othe magatwarwo handå tå monage me handå må rä o kuo kana å gatigwo må ciĩ å hå ragwo makobi nä andå arä a wandä kä irwo makå raga makobi twa shosho kula hii chakula haukuli twa kahå ikobi tondå å rä a wandä kä ndaä na å horo nake gatigwo gå rathiä å må thä koguo må ndå nä akå re na wega wao wa Ngai na må ndå akå rage na wega wa Ngai e må kå rå ambagie mwä thä kau nä må kuona bå rå ri å witå
twina andu ethi muno ethi andu miaka 30 miaka 25 tondu niho maria hau ejio na ni andu mena ugi muno makiritie andu amwe tani akuru to mundu ucio ni arona indo ikiiywo ithui bari ya moi tutiona gatoto akurire na urimu halo wako atagerio tukire no aya ethi ni andu mena roho wa Ngai ni marona maundu to makurire hindi ya mundu gwitwo Kibaki mundu mugi akohe mundu akitogire bururi uyu mugi no Kibaki mundu cio ri sharp ona kwi hindi aturumaga agatoka kubafu no amwita kubafu niki ni kurugura mureciria kamune tete ni kumuruma ni kuga huyu ni binadamu ya mafia kuku aroro ya mundu areka mwana igwa kiugo guo ni kurigwa riga gwatiriri urahenio henia ni mwaigwa kiugo guo tondu ari mundu mugi muno mundu mugi na no wega mundu gukura na ugi ucio haleluya bwana asifiwe na no wega ningi mundu kurubuia mucii wake uga ameni hayo ni mukuririkana wega mundu gwitwo Kibaki kuma mutumia wake akua ni mukuririkana ndaigana gukira ringi athire down koguo Lucy we wa mwakagia amen mundu arore mucii amen na muno mundu agikurakura agacaria mutumia hari ari amen tondu wa guikana mutumia waku wega oya thuri ame ukuheo steel wire horo waku kinya cokai mucii na turagia muthuri muno horo ucio maundu mau maigana horo wa gucoka ki mundu na ngengerekana kuguo thia coke mo tondu mucii wi bata muno na mundu gwitwo Ayubu aikarire gwake ona thina amen ari matige kura Ayubu ndorire onako ndingatagwo ni mutumia tondu atumia tondu me haha ari atumia muriega atumia matiroraga thi o atia gucagia na kurungu rwa metha wiko maroraga ki ungikorwo utari kuria wi mundu rume ni uhoro waku nikio arora ona haiya indo ni ciathira ciana ni ciakua mundu ni arwara ona riu haha uyu ona kaba akue muri okuo nako na njira njega ya gukua ri tondu emuraga ri kama ruma Ngai ruma Ngai wiki atia ukue no mutumia ucio no wacirie ciana ingi njega haleluya o ucio kio nyendete atumia haleluya mahonokaga makagwa magokira na ni wega muno mwikaga wega mutithia haraihu amen mutithia haraihu muno rimwe mugukuru mucana rimwe mugokira na mutumia ucio no wagire ciana mandiko moigaga ati ciana iria mutumia ucio ciarire ciari thaka gukira ciana cio mwathani arogocwo to Ngai nyarekagĩra andũ amen rĩu andũ a Ngai ngwenda kũmũthaitha atĩrĩrĩ ũcarie mũrata ũhana Elihu amen nawe rĩ ũtuĩke mũrata ũhana ũ ũngĩhota kũheana kĩĩrĩgĩrĩro ũngĩhota kũigua ũrĩa Ngai areka atĩa nĩgetha ndokĩra rũcinĩ rĩ ngera Ngai nĩ ndokĩra ũũ nĩ mũthenya mwerũ itarĩ ndona nĩ ngwenda ũhe ũgĩ waku ngiumagara nĩ ngũkora maũndũ maingĩ mũno na kũrĩa no ndakũhoya atĩrĩrĩ ũndongorie tondu we nĩ ona mairũ nyingĩ mũno mbere yakwa Bwana asifiwe sermon finished amen Ngai tuhoe mwathani Ngai twagũthaitha ũtũhe mũrata ta ũyũ ũgwĩtwo Elihu ũgũtwĩra ũrĩa igũrũ kũrerwo ona bũrũri ũyũ nĩ tũkũbatara mũtongoria ũhana Elihu ona mĩciĩ-inĩ itũ twakũhoya atĩrĩrĩ mwathani rĩrĩa twĩ nditi na twĩ mbara-inĩ koragwo hamwe na ithuĩ tũheage kĩrĩra gĩaku kĩa muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ amen nĩkwenda gwĩta family moke nĩgetha Dr. Mwenje mahoere family please come Dr. Mwenje nĩwe mũtungatĩri wa itũũra rĩrĩ nĩ egũtũgeithia ũrĩa mategũkinyĩte na acoke ahoere family akwĩrĩrie harĩa he mwene tũthiũrũrũkĩrie ũguo
ana Erodas na tugatĩri kuhĩrĩriai. Rekei tũhoe. Ngai ithe witũ wa igũrũ, nĩ tũgũgũcokeria ngatho na tũgagũkumia nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtwendete na wendo mũnene. Na ithe witũ tũkamenya atĩ we ũrĩ Ngai Immanueli, Ngai hamwe na andũ aku. Ona korwo rĩmwe tũtihotaga gũgũtaũkwo ũrĩa ũhana kana ũrĩa ũtariĩ, ona ithuĩ ene rĩmwe nĩ tũremagwo nĩ gwĩtaũkwo nĩ ũrĩa tũhana. No ndĩ tũgũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ ona rĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩrigicano kĩu, ithe witũ ũndũ tũtiganagĩria nĩ ũtũtongoragia na wega waku. Rĩu tũka mbere yaku nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩno ya Mbari, na handũ hothe metainwo bamĩrĩ ya Mũrũmori tũkamahoera kĩrathimo gĩaku, nĩgetha wega waku ũkorwo hamwe nao, na ithe witũ nĩgetha makuone na makũmenye, na ũmekĩrĩre ũhoro ũcio wao Eliahu atĩ nĩ magũtuĩka andũ a kũmanagĩrĩria na kũheanaga kiugo gĩa kĩĩrĩgĩrĩro. Twagĩkũhoya Ngai ithe witũ na ihinda rĩrĩ mena kĩeha na ihoru nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ mwendwa wao, ũmakũranirie kĩeha na gĩkeno, ona ũmakũranirie ihoru na gũcanjamũka. Ndũkanareke ngoro ciao ciname, no manyite na guoko gwaku nĩgetha ũmatongorie, na nĩgetha ithe witũ makũmenye na makwende, na matũre matongoragio na momagĩrĩrio nĩ Roho waku Mũtheru, nĩgetha magũtaũkwo atĩ we nĩwe Ngai Immanueli ũrĩa ikaranagia na andũ ake. Na rĩu ithe witũ na rĩu maririkana Mbari, reke matikagĩagwo nĩ maithori, makagĩagwo nĩ kĩĩrĩgĩrĩro harĩ Jesũ, nĩ kũmenya atĩ oimire thĩ ĩno marĩ ngwatanĩro na Jesũ, na arĩa marĩ ngwatanĩro na Jesũ ona makua nĩ matũraga rĩngĩ, nĩgetha hamwe na bamĩrĩ ĩno na ithuothe tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro kĩu atĩ twehoka Jesũ nĩ tũgatũra rĩngĩ ona twakua. Na rĩu nĩkĩo twahoera atĩ bamĩrĩ ĩno nĩgetha ũmekage wega na ũmatũrie marĩ ngwatanĩro, ona tũgũmakũruta wĩira atĩ ithe wao ona mũthuri wa mwarĩ wa ithe witũ atĩ nĩ aramomagĩrĩria na akamonereria ũrĩa mũtũrĩre wagĩrĩirwo gũikarwo harĩ Ngai, o toguo Eliahu onagĩrĩria andũ acio na Ayubu hamwe na arĩ na thĩna, atĩ ona o roho ũcio ndũkanamoime, reke matũre marĩ ngwatanĩro, na ndũkanareke mage gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, ndũkanareke mage indo ciothe njega, na ndũkanareke mathĩna no matongie na wega waku, ona Roho waku Mũtheru oina indo cia gũkũ thĩ. Gĩtĩkĩre kũrathimwo na matũra marĩa marĩtũraga, na ithe witũ andũ arĩa marĩtũranagia nao makagorathimĩka nĩ ũndũ wao, na twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mũhonokia witũ, amen. Tuikare hivi. Asanteni sana, thengio mũno mũtungatĩri witũ nĩ gũtũhe kiugo kĩu na gũtũririkania atĩ nĩ tũbataire gũkorwo tũrĩ aratega ta Elihu, na ni tondũ ndĩrĩ o mũndũ mwĩthio na ni ndĩrenda gũkũra na ũũgĩ. Mwathani agocwo, hallelujah. So we thank the Lord how tũkinyĩte, na rĩu nĩ ihinda rĩa mũhothi, na nĩ ngwĩta Elder Noah, na mũhothi ũyũ tũrutaga ndũkaga kanitha. Mwathani agocwo, ndũkaga kũ? Ndũkaga kanitha, ũthiaga kũ? To the family. Koguo be generous as you can, nĩgetha tũthiĩ na mbere kũmanyitĩra. Mwathani agocwo. Elder Noah. Mwathani agocwo. Rĩu gwĩta deacons a Cukari moke nĩgetha toe mũhothi ũyũ ũrĩa ũgũthiĩ gũteithĩrĩria family ũthinge mathenya marĩa mangĩkorwo meho. Deacons, tafadhali msaidiane na ushers. So the offering is going to the family
to help in the family where they can be able to clear some of the bills. So let's give generously and we'll be blessed. M-Pesa. M-Pesa number for M-Pesa, we'll send the money to yako ni gutuma na thimo tugutuma namba ini 07 0713 188 082 0713 188 082. Ekurehe Angela Bari. Number 07 0713 0713 188 0713 188 082. Jokere rege 0713 188 082. Angela Bari. Ndio rito rikumira watuma witumira na beo. Chief, Assistant Chief, kuje salimiange kabla watu wamalize peana their contributions. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Atungatĩri aitũ, ageni aitũ kuma mĩena kadhaa, nĩnjũĩ nĩ mũkaribicĩtwo, nyambe ndĩmũkaribishe thĩinĩ wa itũra rĩrĩ, na no ndĩkĩhoya apology nĩ gũcererwo. Thĩinĩ wa administration gũtiagaga 1 2 3 ithiaga ikahĩngĩca mũndũ rũcinĩ, na nĩkĩo ndĩgĩcereirwo. Ndĩciria nĩ mũ accept my apology. Njoke heane rambirambi ciakwa kwĩ family, ndĩmere poleni sana, na ithuothe twetereire mũthenya ũmwe ũrĩa tũĩ, yani mũthenya ũrĩa tũtoĩ witũ nĩ ũrĩkũ. Mũthenya ũmwe no tũgaikara harĩa tũke tũhunjio nai, kana niĩ hunjio na, no niĩ kiugo kĩrĩa ndĩrenda kũmwĩra mũthenya o mũthĩ. Gĩka nĩ mwĩciragia mũthenya mũndũ nĩ akiraga rĩrĩa wathiĩ mathiko, ũgatua nĩwe wĩ harĩa ithandũkũ-inĩ rĩrĩa, kũngĩkorwo gũikaire atĩa? Hihi no tuone kĩrĩndĩ ta gĩkĩ? Hihi no tũigue kĩhunjio ta kĩu twahunjĩrio nĩ mũtungatĩri witũ? Kana hihi nĩ ũrĩa wĩikaraga thĩinĩ wa society, kana ũrĩa wĩikaraga thĩinĩ wa itũra? Hihi tũngĩgũthikire tene na ũhoro ũgeka atĩa? Rĩu nĩ gĩtheri tũngĩrarĩa kana tũngĩkorwo tũrĩire tene na tweka atĩa? Na twathiĩ. Koguo nĩ ihinda rĩaku, na hingo ciothe rĩrĩa wathiĩ handũ kana harĩa, kana rĩrĩa wathiĩ Sunday kana kũrĩa wothe wathiĩ, waigua kiugo kĩa Ngai, ũkagĩa na kahinda ga kũ reflect, no keyũria we mwĩtanĩtwo atĩa na mwathani waku. Ndikwenda kuga maũndũ maingĩ nĩ tondũ mũtungatĩri nĩ aria ũhoro wĩgiĩ bũrũri, na ngwenda ũguaria
gukinye guo kana tuigue guo no mundu eyurie pati iria uri thiini wa bururi ona ni tweherie rikuria iguru ha macinani beri tariu thiini wa itura riri ka matura maria marigiceirie nginya na kugithunguri na kuria kungi matuko maya andu ona matirakoma ni tondu kaburi gaku kari uri ithirie ugiukira rucini urakora ni gekiri atia ni gathire wokira ningi ugakora ng'ombe yaku ithinjirwo na ha ogonde naku ithinjirwo na hau ugokira na ringi ona ni ka mutumia uria mukuru uria umui ati ringi ona ni atiganeirio ni ciana ciake kana ona ringi family yo ndiri na hinya ugakora kagombe gake na gathinjirwo na kaka guburi gake gathinjirwo na ona guku ithe cia Wanjiku itigiriga guthinjwo kana tiguoi o haria muwi Wanjiku na situation yake uria hana uguo rekei tutuike andu athiki na andu mena wigiririki na nitutige kuga ati mawira ni gutiri mawira tondu hingo ciothe uguo niguo andu megwatagia nie riria ndakuraga mami witu okiraga rucini tene thaa 11 11 agiukira guthi guturimeria na kuu kahua-ini na tutiagire gukura ati tutiekaga atia mundu athia maguru matheri ona ta ithuĩ nĩ twaprayaga party nene muno thiini wa muturire witu ugokira ugathie kuria gwikaga atia kuhuragwo mabuti nigetha ukona kiratu gia gucoka thukuru kana kugura ngacibũ nigetha ugaikara ta andu ariki ta andu aria ngirire urathoma kugo ne tutigage ikwigwatia ati gutire mawira no go gutire ithuothe tutingeiganira kuria maofici-ini tutingeiganira private sector kuria kwina mawira maria me kana white collar jobs maundu na muturire niguo thia wi difainite kahora ni kuri andu me kuri iguru aria angi me guku thi kuoguo we niwe wi difainaga we ugutuika u ona ungithie haria urimia ibuti igima mbeca iyo kuona ndiku define kana ni kurimia urimirie kana uthire ofici kuoguo nie ngukinyia hau Ngai wa muoya murathime na mwike wega. Asante sana Chief Eldano. Rekei tuhoe. Thengiũ Mwathani nĩ ũndũ wa mũhothi ũyũ twaruta nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria family, ũrathime mũhothi ũyũ na ũrathime harĩa indo ici ciaima Mwathani nigetha citeithĩrĩrie wĩra ũrĩa cingĩteithĩrĩria family-inĩ no uteithie andu arĩa othe maruta no mongerere nyingĩ na arĩa matanahota kũruta Mwathani umahe wĩra kana ũndũ mangĩka nigetha makona kĩndũ gĩa kũheanaga rĩrĩa kwĩna ũndũ wa kũheana kanitha-inĩ na ona kwĩ arata. Twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. So thank you Elder Noah na the deacons nĩ megũthiĩ gũtara indo icio nigetha cikinyirio family. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Rĩu ndĩrenda ũgarũrũkĩre ũcio mũgũikaranĩtie nake ndũkĩmũgarũrũkire umwĩre thank you for being my neighbor. Nĩakoretwo neighbor mwega? Nĩakoretwo neighbor mwega? Are you sure? Very sure. Mwathani agocwo. Asanteni sana na no tũrathiĩ na mbere tũkĩrĩkagia na nĩ ngwenda gwĩta mũndũ ũrĩa ũgũkorwo agĩtũcokeria ngatho giving the vote of thanks. Nĩ tutinakorwo tuonaheo rĩtwa rĩake but asante sana. Thank you my brother. Karibu. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Rĩtwa nĩ Evans Ole Murumuri. Jesu nĩ Mwathani na mũhonokia wa muoyo wakwa. Na nigetha ndĩkĩbange rĩ nĩ kwenda mũnjĩkithie ithabu rĩrĩ na ihenya mũno. Kĩndũ gĩtagwo good good nĩ kĩĩ na rũthiomi rwa Gĩthũngũ? Aya thĩinĩ wa good rĩ nĩ harĩ rĩtwa
Ritagwo God. God nĩ kĩ? Taruta rĩtwa rĩu rĩa God hau harĩ good. Watigwo na kĩ? Yaigua. Kibugu. Wĩtagwo atĩa na mathabu-inĩ? 0. Koguo ũngĩenda maũndũ maku maikare wega na ũngĩenda gũthiĩ wega ũikare na Ngai. Na waikara na Ngai nĩguo nĩkĩo twenda kũmũcokeria ngatho mũno Ngai witũ nĩ ũndũ wa gũtũmba gũtũkinyĩria haha, gũtũhe my son Bari na gũtũtũria tũgakinya hau tũkinyĩte. Nĩngwenda gũgũcokeria ngatho we mwene we ũkinyĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ, amũkĩra ngatho citũ mũno nĩ ũndũ wa gũkinya gũkũ, gũka gũtũnyitĩrĩra na gũtũma gĩikaro gĩkĩ kĩhane ũguo kĩhanĩte. Twagwĩciria tũkona ũrĩ mũndũ wa bata mũno. Nĩngwenda gũcokeria andũ angĩ mchungaji wetu nĩ ũndũ wa kiugo kĩu twaheo kĩrotũra ngoro-inĩ citũ, gĩtũre gĩtũrĩithĩtie na gĩtuongerere hinya na family, the entire Mũrũmũri family na particularly Bari family. Nĩngwenda gũcokia ngatho ingĩ kũrĩ PCEA Kahawa Sukari, PCEA Miracle Mwĩhoko, Calvary Chapel Githurai. Amũkĩrai ngatho citũ nĩ ũndũ wa wĩra mũnene mũrutĩte gũtũma ona igongona rĩkinye hau. Nĩ tũrĩ na Kamuru fraternity yothe tũkwenda kũmacokeria ngatho na njĩra ya mwanya, ona andũ a Rũirũ othe no tũkwenda kũmacokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa mekĩte na gũtũnyitĩrĩra tũgakinya hau tũkinyĩte. Nĩ harĩ gĩkundi gĩtagwo Hali Tujenge Pamoja Cooperative Limited, na inyuĩ amũkĩrai ngatho citũ ta family tũkenete nĩ ũndũ wa wĩra wa mũrutĩte. Nĩ kũrĩ andũ mararutaga wĩra hamwe na ndagĩtarĩ Bari na angĩ mararutaga wĩra na our sister nyina wa Shiro, othe maigue nĩ tũmacokeirie ngatho nĩ ũndũ wa itemi rĩothe manyitĩte. Nĩ tũrĩ na arata aitũ arĩa matũcereirie haha na harĩa, amũkĩrai ngatho citũ cia mwanya na Ngai amwĩke wega. No tũgũcoka gũcokia ngatho nĩ tondũ wa arĩa matũharĩrĩirie harĩa tũkũhurũkia mwĩrĩ ũyũ nĩ ũndũ nĩ marutĩte wĩra mũnene na tũkona nĩ maharĩrĩirie nyũmba ĩyo wega, nake Ngai arokĩmwĩka wega akĩmũririkane na amũtũrie. Nĩ tũrarĩ na committees mwanya mwanya, nĩ kũrarĩ na committee gũkũ na kũrĩa Kahawa Sukari na kũrĩa kũngĩ. Inyuothe mwamũkĩre ngatho citũ nĩ ũndũ wa itemi rĩrĩa mũtemete kũruta wĩra ũcio. Ciugo citũ nĩ atĩrĩ, Ngai ũcio wonaga hitho-inĩ rĩ, arokĩrĩria kũmũnyita na guoko gwake kwa ũrĩo, amũtongorie nĩgetha mũtuĩke atoria na nĩgetha mũkagaya muoyo hamwe na Kristo Jesu. Ngai amwĩke wega. Nĩ thengio mũno Bwana Evans ona nĩ ũndũ wa gũcokia ngatho na mwathani wa muoyo onake arothiĩ na mbere gũkũrathima. Nĩ ngwĩta Bwana Kũng'ũ Njaga, Bwana Kũng'ũ Njaga atuhe announcements. Bwana asifiwe. Mwathani akumio. Rĩtwa rĩakwa nĩ rĩu mwaigua, njĩtagwo James Njaga wa Kũng'ũ na niĩ ndĩ wa itũra rĩrĩ, onakorwo ti rĩrĩ biũ, arĩa moĩ gũkũ niĩ ndĩ wa itũra rĩa Handege. Ngwĩciria nĩ moĩ Handege tondũ nĩ njũĩ nĩho mũthiaga shopping. Ngwaria o kaũndũ kanini, nyambe njuge mũthuri ũyũ gwĩtwo Bari ararĩ mũthuri wa hakuhĩ mũno na ithuĩ. Kambuni ĩyo mũraigua ĩgĩtwo Hali Tuungane, he was one of the directors. Na niĩ ngoretwo ndĩ chairman wao, koguo nĩ tuorĩrwo nĩ mũndũ ũmwe wa bata mũno na twĩna kĩeha, no ningĩ Ngai arekire kwenda gwake. Ngwenda kuga tũima haha tũgũthiĩ na harĩa irima-inĩ, na irima rĩna haha kĩanda,
koguo twarĩkia gũthiĩ hau twarĩkia wĩra wa na hau nĩ tũgũcoka haha nĩ mũgũkora ũhoro wa lunch iharĩrĩirio wega nĩ ũrĩa ũhetwo wĩra ũcio. Koguo toima haha tũgũthiĩ na hau nĩgetha tũrĩkie wĩra ũcio. Thengi mũno mũtungatĩri. Nĩ ũkũnjĩraga atĩ nĩ hakunderu mũno. Atĩ handũ ho nĩ hakunderu ũkuona ta kũigana andũ aigana 100. Rĩu wona andũ 100 mathiĩ na hau we ũtigwo ha. Mũndũ ũcio wa irio eha mũheani wa irio. Tũmwatigwo haha nĩ mũgũthira nĩ kũrugĩtwo irio nĩguo watwĩra. Kwĩna irio? Good. Nĩ ihoerwo. Inyuĩ mũrĩage ti mũndũ ũkĩmũria. Ndamũherwo tũthikanage. Mũndũ arĩa na wale angĩ tũgũkena na mũndũ aiga nĩ ekũrara gũkũ no acerithĩirie thaya 7 nĩ ikinyire. Kwĩna ũtheri mũno kũinũka. Rĩu nĩ ũrahoera irio. He mũndũ kwenda kũhoera irio arĩa marugire. Ndahota kũhoera nyama na hatirĩ. Rĩu kaba ihoerwo nĩ ũrĩa ũramenya nĩkĩ kĩruge. Mwathani agocwo, rekei tũhoe. Ithe witũ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo twoka magũrũ-inĩ maku twĩgũcokeria ngatho tona ti itherũ ũrĩa twendete Ngai. Nĩ wega mũthamaki mwega nĩ ũguo watwarithia igongona rĩrĩ Ngai. Nĩ wega mũthamaki mwega nĩ tondũ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ kũharĩrĩirio kĩndũ tũngĩrĩa ona kĩndũ tũngĩnyua. Twahoya ũngĩrathima tũrĩe na tũnyue irathimĩtwo nĩwe. Twaririkana angĩ matarĩ nacio twamaneana moko-inĩ maku Ngai ũtuĩke wa kũmatungatĩra. Na wangĩ menacio na matingĩhota kũrĩa nĩ maũndũ na iũndũ. Twahoya ũhorerie ngoro ciao na maitha ũrĩa wokire na Jesu Kristo. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu twacokia ngatho. Amen. Kwa nĩ mwaheo rũtha wona irio ciabangwo mũrĩage o ũrĩa mũrĩrĩa. Amen. Tondũ gũtirĩ na mũndũ wa kuga atĩ Nairobi haha andũ a Gatũndũ haha. Sisi wote nĩ gĩtumo na ningĩ nĩ tene. Rĩu tũgũthiĩ ũũ tũtongorio nĩ athuri nani family nĩ inyuĩ mũkuoya mwĩrĩ ũyũ mũtware kinya harĩa kona ĩrĩa kwa PCMF mũrũgame harĩa muere hau mũtware na hau kĩanda. So family members mtachukua mpaka kwa ile kona ile kwa ile mabati na wacio angĩ moerere njama na hau nĩgetha tũrute wĩra ũcio. Nake mũndũ wa Kameme atwĩkĩrĩre rwĩmbo. Amen. Si tuweke kawimbo kazuri. Tuweka gani? Rwĩmbo rwega rwa kanitha. Ugamai rwĩmbo rũkĩragwo. Family members, muoe mwĩrĩ, PCMF marũgame harĩa.
shaitani dagasho kagothe narege papania kaebe riana moko mbere auro kewedo ne wake mwathani nitoe ndukadiga na nĩngwenda ngona riri wa igũrũ ũgithe ũrĩa gwĩtangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia twawona Ngai nĩatũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo nĩtũgathagĩire witũ tũmũcokagĩrie mũhera tondũ nĩ wendo wake mwene ũtũmaga tũkenagio igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo nĩtũkaina nyĩmbo njega iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo. Just na tugatiri tuoe teri rĩu wale wachungaji wako hapa na wazee wa kanisa athuri a kanitha arĩa mũre na rĩu kuona atĩ Ngai mwene hinya wothe nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ na igĩte aiyũkie roho wa ndungata yake Joseph Bari wa Ngũgĩ atĩ acoke kũrĩ we rĩu twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ tĩri ũcoke tĩri mũhũ ũcoke mũhu na rũkũngũ rũcoke rũkũngũ na tweka ũguo twĩrĩgĩrĩria oma atĩ Ngũgĩ nĩ akariũka na agĩe na muoyo ũtagathira ũndũ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Jesũ nĩ oigire atĩrĩ, niĩ ndiĩ kũriũka niĩ muoyo ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo. Mũndũ wothe wĩ muoyo na akehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Rekei tũhoe.
Ngai ithe witũ mũtugima watũmire mũrũguo mũhonokia witũ Jesu Kristo oke atũhingũrĩre njĩra ya gũtonya muoyo-inĩ wa tene na tene. Nĩ twagũcokeria ngatho tũkenete oma tondũ wa ũrĩa aninire hinya wa gĩkuũ na ũndũ wa gũkua gwake, na ningĩ akĩriũka ena riri agĩkĩhingũrĩra andũ othe etĩkia ũthamaki wa igũrũ. Tuongerere wĩtĩkio tũmenye wega atĩ tondũ Jesu Kristo egũtũũra muoyo, ona ithuĩ no tũgũtũũra, atĩ ona ningĩ gĩkuũ ona kana indo iria iho rĩu kana iria igoka thutha-inĩ gũtirĩ gĩkahota gũtũtigithania na wendani waku ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu mwathani witũ. Ningĩ mwathani Ngai, we ũtagarũrũkaga tondũ nĩwe mwathani wa arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Nĩ twagũcokeria ngatho tondũ wa ũrĩa wakũririkana andũ othe arĩa moimĩte gũkũ thĩ makwĩhokete wega na makwĩrĩgĩrĩire, na makĩria tondũ wa ndungata yaku Joseph Bari ũrĩa wamũkĩrĩte atũranie nawe tene na tene. Twagũcokeria ngatho tondũ ndagacoka kuona gĩkuũ kana mũrimũ kana kĩeha kana ng'aragu. Nĩ ahĩtũkĩte ruo ruothe na akahĩtũka muoyo wa gũkũ thĩ. Ningĩ tondũ nĩ kwenda gwaku atĩ oime gũkũ thĩ, nĩ twagũcokeria ngatho na twakũhoya atĩ ngoro citũ ũciũrie na kĩĩrĩgĩrĩro. Ningĩ ithe witũ wĩ tha nyingĩ, twagũthaitha ũrore na tha ciaku na wendani waku ndungata ciaku iria ina kĩeha tondũ wa gwĩtwo kwa ithe wao, ona nĩ ũndũ wa gwĩtwo kwa mũthuri wake, ona nĩ ũndũ wa gwĩtwo kwa arĩa metainwo nake. Twahoya atĩ wĩtĩkĩre kũmahe hinya na gĩkeno iria ciokire na Jesu Kristo, na ũmakirie maithori mao, mongerere wĩtĩkio ona kĩĩrĩgĩrĩro nĩguo merĩgagĩrĩre Jesu Kristo ũrĩa watwaririe gĩkuũ na kwa ngoma hĩndĩ ĩrĩa ariũkire akiuma kũrĩ arĩa akuũ, na meterere makirĩrĩirie hĩndĩ ĩrĩa makonana rĩngĩ na mũrata wao ũrĩa ũmathiĩte mbere. Rĩu Ngai ithe witũ atagarũrũkaga, we marũa ma ciana ciaku matangĩona maũndũ ma gũkũ thĩ, ririkania wega ithuothe atĩ muoyo witũ nĩ mũkuĩ na gũtirĩ mũndũ ũĩ rĩrĩa agetwo arũgame mbere yaku. Tũkwĩrĩra mehia maitũ mothe, tũgetha atĩ ũtuohere na ũtũtherie nĩguo tũikarage twĩhũgĩte ona twathĩkage matukũ mothe maya tũgũtũra muoyo-inĩ ũyũ. Ningĩ wĩtĩkĩre tume thĩ tũtarĩ na mĩcuko, na tũigwatĩre na kanitha waku mũtheru, na tũiganĩtie kĩrĩgĩrĩro harĩ we nĩgetha tũgatũra ũthamaki-inĩ ũrĩa ũtagathira. Twahoya ũguo nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, nĩũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga ũguo thĩ, wĩkaga ũguo igũrũ, matwĩhagia twaya magerio-inĩ, tũhagia ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki waku ona hinya ona ũgoco. Elders no macoke mwena ũyũ nĩgetha tũreke bamĩrĩ rĩu maikie tĩri, give them some space. Tũtwarĩre bamĩrĩ Rose na ciana ciaku, mũtumia wa Mark, we'll do it together in fellowship. Patie kila mtu ashike, tutatupa pamoja. Na mũgĩe na hinya thĩinĩ wa Mwathani Ngai nĩamwendete nĩamwĩciragia wega. Twambe tuoya acio the immediate family, acio angĩ nao nĩmegũikia na phase 2. Haya, 1 2 3 together. Haya, 1 2 3 together. Haya, thank you. Other members of the family there. You know, my family matigo. I give me half family in my help is too. I get to it. Whether so the matter you know now, we'll do it together. Just wait on me together. And we get to you know I'm more karam karaga siya na isi. Me also. And ye mo the family that's your market. You should to go to the ahubwo mwaikia tĩri mwe hamwe mũnyitanĩre gũsupport family ĩno.
Okay. 1, 2, 3 together. Haya, PCMF. PCMF, a representation of about 10 of you. PCMF. Okay. Kuna munegero theri. Noikia mwe hamwe. Tera yani PCMF. Just a number of you represent the rest. One, two together. Thank you. This was here again. To talk again upon the elder. To get shocked yet. Now, the inner Marato, when I go to the Caramono, Nagaru. Rĩrĩa Jesũ agacoka agĩre manage na manage nĩmo andũ arĩa nakũra magathera ũtajata ĩrĩa yakĩwarie naguo magagethakara manage make twana tũtũ mwendete mũkũri nĩ inyuĩ mũrage manage make magathera ũtajata ĩrĩa yakĩwarie naguo magagethakara manage make akogania amatware gwake arĩa ega na theru arĩa nakũra magathera ũtajata ĩrĩa yakĩwarie naguo magagethakara manage make magathera ũtajata ĩrĩa yakĩwarie naguo magagethakara manage make wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake tondũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega nĩ wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kerĩ ndĩnokire na ngoro menye wega meciria mamwĩre mendaga atĩa mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo twĩkĩte mũndũ witũ tiga kwĩyanĩria thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ meciria ma mwĩrĩ maikaire atĩa na kwarĩ na thĩna rũgendo-inĩ na mĩago na ikeno cia gũkũ thĩ hingo ciothe marũmagĩrĩra roho mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara cia thĩcũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake tagwo mathĩna nĩatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgaki
ithe witũ tiga kuoyanĩria mũndũ witũ thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo chaku tumaini sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha kwake Yesu nasimama oh nasimama haleluya ndiye mwamba hakika oh ndiye mwamba ni salama damu yake na sadaka nategemea daima yote chini ya kicha Mwokozi atanitosha kwake Yesu nasimama kwake Yesu oh nasimama haleluya hakika ni salama ndiye mwamba ni salama njia yangu iwe ndefu yeye hunipa wokovu mawimbi yakinipiga nguvu zake ndizo na kwake Yesu nasimama kwake Yesu oh nasimama haleluya hakika salama oh ndiye mwamba ni salama nikitwa hukumuni rohoni nina amani nikivikwa haki yake sina hofu mbele zake kwake Yesu nasimama oh nasimama haleluya ndiye mwamba hakika oh ndiye mwamba ni salama Bwana yu sehemu yangu rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea nawe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe hapa sikutaka ili niheshimiwe na yanikute mashaka sawa sawa na pamoja na wewe pamoja na wewe na yanikute mashaka sawa sawa na wewe niongoze safarini mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni niingie nawe pamoja nawe Yesu pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe watu moyo nekoge aloderi kerera negatuko nagwaroshine gokagage keno era ya digu mari
marigererio mao na metorere no ekagerera thutha-inĩ Yusufu ationaria nyina Misiri atuĩke ngombo marigererio make atuĩkire mũnene raya rĩothe athingu marigererio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ nĩ ũthingu watũmire thabine ũtemaĩ tondũ nĩ akuĩte ũrĩa warĩ mũthingu raya rĩothe athingu marigererio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ kiragĩrĩria irĩrĩa mũkũgera ruo-inĩ tondũ thahabu njega ĩgeragio na mwaki raya rĩothe athingu marigererio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra thutha-inĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũtũũri rĩu ngũgegereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkararata ũmahithũragĩria hitho makũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũĩrĩrie wahonirie ngoro yakwa na honi njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũĩrĩrie. Thank you very much. Nĩ ũndũ wa gũikia thĩ wega men. God bless you so much. Tũkwenda Elder Noah na Shiro na Mark mahare mũtharaba ũcio. Shiro, Mark, mathire wapi hawa watu? Mpande hiyo msalaba na Elder. Adai hamwe. Shikeni pamoja mpande hiyo msalaba.
juu kidogo hapo. Haya. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Iko ingine ya msalaba? Iko walidi elder hapo wa huku. Ore ane wa huku. Sawa igire hiyo walidi. Mama wako ya mwehoko. Wewe aje. Mwekele na huyu wa mwehoko. Kwenye maridhagia Rose. Ya mudharaba nini? Msalaba sio hii. Inakaa kama ni hii. Mwekele hapo. Sawa, mwekele hapo. Haya, Rose, hatua hii nyingine. Roho. Urudi wa mudharaba huyo. Iko nyingine? Ile kubwa imeandikwa dadi iko wapi? Upatiwe hawa wawekelee watoto. Na Mark na mke wako na Shiro. Wengine hawa. Wengine waende huku na wengine huku. Najiko. Patia wajiko hiyo. Hiyo. Na sisters wote. Brothers. Karibu marafiki wako. Haya. Asante. Thank you. Ile matia bila mahua. Rekei tuhoe. Nitweni ana moko-ini maku Ngai tugucokeria gatho tondu uko hamwe na ithuĩ. Wĩra watuheire wa kũhurukia Joseph nĩ wateithia kũũrĩkia wega. Ĩtĩkĩra gũtũra na bamĩrĩ ĩno magitagĩre ũmenyagĩrĩre. Bamĩrĩ ya Mbari, Onelaja bamĩrĩ ya Ngũgĩ matũragie thĩinĩ waku. Rĩu tũkiumaga tũthiĩ twamatiga moko-inĩ maku ma mehinya matũrie mendaine thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ. Rĩu wendo wako thĩinĩ wa Mwathani twamũne na moko-inĩ ma Ngai ũrĩa wĩ hinya, o ũrĩa ũtũragia andũ ake mamwendete. Mwathani aromũrathima mũmenyagĩrĩre. Mwathani aromũteithia ake atũ mũgĩage na thayũ. Thayũ ũcio thĩinĩ wa ngoro cianyu mĩtũrĩre yanyu nĩgetha mũkũre mũrĩ andũ mena ũũgĩ wa Ngai rĩu ũmũthĩ kinya tene ona tene. Amen. Kama kuna ile ya kudungilia iko wapi? Watu wapewe sasa wadungilie wakipigwa picha.